অভিজিৎ কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কট 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 নয়েজ আছে আমার এখান থেকে। আমি জানি না কারটা থেকে নাকি অন্য কারোর কি মানে রাইট একদম প্রথমে না মানে সবাইকে বলে দিতে হবে মিউট করে রাখেন। হ্যাঁ সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আর কি যারা ওখান থেকে আসছে ওই যে কারোর একজন হ্যাঁ সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যারা স্পিকার তাদেরকে যেন স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে দেওয়া হয় আর কি।
হ্যালো, চন্দ্রমল্লী ম্যাম জয়েন করেছেন আপনি? ম্যাম আপনার স্পিকারটা অন করুন, মিউট আছে। চন্দ্রমল্লী ম্যাম স্পিকারটা অন করুন, আপনার স্পিকারটা। সরে যা, ঠিক আছে? হ্যালো, এখনই ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে। না রে বাবা, তুই শোন না, এটাই লম্বাটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে একদম। হ্যাঁ, না আমার এই নেটের ইয়েটা আসছে না কেন কে জানে, ওই আমি ফোনে তাই ঢুকলাম, ওটাই চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওকে, প্লিজ স্টার্ট। আর ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার কি এসেছেন? ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারকে তো আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকে শুরু করছি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, টুডে 8th March, International Women's Day, is a globalization celebration. Now, women, তার বিজয় বৈজয়ন্তীকে, তার পলিটিক্যাল, তার মেন্টাল, তার সমস্ত ভাবনার মধ্যে দিয়ে সে বারে বারে পরিচয় করেছে, আমি নারী, আমি মহীয়সী। সেই মহীয়সী নারীর পথ চলার যে ইতিবৃত্ত, সেই পথ চলার ইতিবৃত্তে নর ও নারী দুজনই পাশাপাশি সহাবস্থান করেন। কবি নজরুল তাই বলছেন, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কিন্তু চলার পথে নারীও মাঝে মাঝে অনেক বিমূর্ত ভাবনার পাশাপাশি সেও পেয়েছে অনেক বাধা। সেই বাধা তাকে আপন মহিমায় আরো জাগ্রত করতে চেয়েছে। সে বারে বারে বলে উঠেছে, আমাকে রেখো না বাক্যহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্র বীণা। সেই বীণার পথ ধরে নারীও আজ চলছে। সে অনেক আন্দোলন করেছে, সেই আন্দোলনের পথে আজকে এই ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বে আজকে নারীর তার স্পেশাল কোনো ভাবনায় ভাবিত। শ্যামাপ্রসাদ কলেজ আজ এগিয়ে চলেছে নারীকে সম্মান জানাতে। নারী মুক্তির ইতিহাসকে বারে বারে সে স্বাগত জানিয়েছে। সেই স্বাগত হওয়ার পথে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার তার তার অপরিমেয় যে পরিশ্রম, তার মধ্যে দিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে এগিয়ে চলেছি। আমি তাই ভাইস প্রিন্সিপালকে দিয়েই আমাদের অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালতে এগিয়ে যাব। স্যার, আপনি এবার আসুন। Thank you, Chandramoli Madam. Before we begin today, I would like to cordially invite and thanks our honorable guests, Dr. Shukorlan Purokasto, to have been providing us some time in spite of his busy schedule. And sir, we welcome you to this webinar, and thank you very much that we'll be able to we'll be able to learn something from you about women health and the things that we need to carry on so that women who are in our life, who are actually four tires of our vehicle, take us to the final journey of our life. So before I hand over my dais to my next participant, who is Dr. Srinivas Singh Yadav, who is going to recite a small poem,
Before that, I would just like to say that women are inevitable. They play a very important role in all of our life. But still, this woman always is let down in many times, manywhere. So I have seen, I have learned, I have got whatever I have from my mother to live together and have faith and cooperate. I have learned that from my grandmother. Now, to live a good life, to have a healthy life, to have to go on with everybody with cooperation. I've learned that from my better half, my sisters, and I would also like to remember my wife and two kids whom I couldn't see in my life, who left very early from my life. I do remember them on this occasion. They have been a thorough inspiration in my life, but unfortunately, they couldn't stay with me for a long time. My wife Aditi, who left very early from my life, I dedicate most of my work to her, since she was very, very inspiring, and unfortunately she is no more with us. But while going on, I again met with a person who actually took the reins of my life, and now we are moving together and have a very young and a cute daughter who is a boon to my life. So I just can't imagine life without women. They play very, very important role everywhere. So who are we to decide who is superior, who is inferior, when the nature, who is the master creator of this world, we are only trying to do something with medical sciences, but the master creator, who obviously thought something about male and female, and they created male and female. But when we talk about everything, we are same. When the nature didn't say anything about the difference, then who are we to decide? So, I would like to use this platform just to convey my message that we all are same, and we have the equal rights, and we should stay together so that our world can progress to a better world. Thank you very much. And now I would request Chandramuli madam to please move on with our next program. Thank you very much. থ্যাংক ইউ আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারকে, তার প্রতিও আমার গভীর শ্রদ্ধা রইল। কারণ নারী জাতির কথা বলতে গিয়ে তিনি তার মা, তার গ্র্যান্ড মাদার থেকে শুরু করে তার স্ত্রী, তার কন্যা, অর্থাৎ নারীত্বের বন্ধনে যারা আছেন, সেই জননী, জায়া এবং আত্মজা, তিনজনকে তিনি সামনে এনে নারী মঙ্গলের ইতিহাসকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের গভর্নিং বডির সদ্য আগত এবং আগেও যিনি ছিলেন সেই ডক্টর শ্রীনিবাসজি যাদবজির কাছে। তিনি নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকে আমাদের কবিতা পড়ে শোনাবেন। তারপরেই আমরা আমাদের অন্য পথে এগোবো, কারণ সেই পথ চলাতেই তো নারীর আনন্দ। স্যার বলুন। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रावली मैम। इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, वक्तागण, हमारे कॉलेज के उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षक साथियों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महिला समाज ने बहुत ही एक लंबी यात्रा शुरू की है। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो भेद विभेद की दीवारें थी, बहुत सारे समाज के हिस्से को संघर्ष करना पड़ा। दलित समाज, आदिवासी समाज, स्त्री समाज जो अभी भी अपने संघर्ष की यात्राएं कर रहे हैं। हम आज इस अवसर पर
सबको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो समाज में गैर बराबरी है, तमाम तरह की जो विषमताएं हैं, वो एक समय में खत्म हो जाएंगी। इसी सिलसिले में प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका रमणिका गुप्ता की एक कविता उसे रोने की मनाही अर्थात स्त्रियों को रोने की मनाही थी। अगर दुख है तो सहना उनकी नियति है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कि किन किन यातनाओं से स्त्री गुजरी है और समाज ने उसके ऊपर किस तरह के बंधन लगाए थे और आज वह कहाँ पहुंची है, इन सारी बातों को लेकर उन्होंने कविता लिखी है, उसे रोने की मनाही। मैं उसी कविता का पाठ आप सबके सामने करने जा रहा हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। कविता उसे रोने की मनाही। अभिजन जमात में कवि, चितेरे, शिल्पी, कलाकार, साहित्यकार सबने औरत को खूब निखारा, संजोया, संवारा, उसकी गुलामी को कहा मर्यादा, हत्या को कुर्बानी, मौत को मुक्ति, जल जाने को सती, सौंदर्य को माया ठगनी, सौंदर्य को माया ठगनी, खुददारी को उल्टा नटनी कुटनी और न जाने क्या क्या कहा। संपदा के बटखरों से हीनता के तराजू पर मर्यादा की डंडी मार औरत को तोला। सतीत्व की कसौटी पर परखा, उसे रोने की मनाही। हंसना वर्जित, वह आदमी के दर्जे से भी वंचित। बोली तो कौमें लग गए, पूछी तो प्रश्नवाचक तन गए, महसूसी तो विस्मय बोधक डट गए। उसने तर्क दिया तो पूर्ण विराम के दंड अड़ गए। ज्ञान उसके लिए वर्जित, किताबें बंद, उसकी पहुंच के बाहर। केवल श्रृंगार की पात्रा, हो गया देवी रूपा दासी। सिर हिलाती कठपुतली, न बोलने वाली गुड़िया, किसी अदृश्य डोर से बंधी, पिता, पति, भाई, पुत्र में बटी। किसी भी एक के खूंटे से बंधी, थिरकती सीमा के भीतर, ठुमकती घर के अंदर, सोती उठती बैठती, कभी न लांघती परिधि, हाथ और पांव में डाले बंधन। दास्ता का उत्सव मनाती, उसे ही श्रृंगार सुहाग भाग मानती। बधे पांव चलती, लड़खड़ाती लड़खड़ाती सदियां कर गई पार। किमोनो से घिरी, गाउन में व्यस्त, जकड़ी अकड़ी औरत, कमर को करधनी से कसे, चार दीवारी में कैद, मीनारों से ताकती, झरोखों से झांकती, जोहती घूंघट के बाट, पति के बधी अदृश्य खूंटे के साथ, चुप्पी साधे तवंगी कोमल मूर्ति, पल पल में कुमलाती, बात बात में लगाती, शर्मा कर भागती औरत। मूल्यों की प्रतिमूर्ति, मर्यादा का रूपक, तर्क करती उन्मुक्त भागती, हंसती गाती, जोर जोर से हंकाती चिल्लाती, जी भर रोती हंसती गाती बतियाती, बाचाल औरत, मेहनत कश, मशक्कत के पसीने से लथपथ आजाद औरत, सभ्य औरत के दायरे से बाहर कर दी गई। सावित्री और सीता के मानदंड पर छोटी, मर्यादा के पलड़े पर हल्की हौली, संस्कारों की कसौटी पर पीतल ठहरा दी गई औरत, उसे रोने की मनाही। अभिजन जमात में कवि, चितेरे, शिल्पी, कलाकार, साहित्यकार सबने औरत को खूब निखारा, खूब संवारा, लेकिन उसे रोने की मनाही, उसे रोने की मनाही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता थी उसे रोने की मनाही, और चंद्रावली मैम से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। मैम।
ম্যাম আপনি আনমিউট করুন। ম্যাম আপনি আনমিউট করুন। বহুতাত্ত্বিক দিদিবাজি, আপনি নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত, তাই যেভাবে আপনি এগিয়ে এসেছেন আপনাকে আমাদের সমস্ত কলেজের পক্ষ থেকে আমরাও সম্মান জানাচ্ছি। আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামে যে টপিক মানে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি, সেখানে সুস্থ নারীকে আমরা নতুন করে দেখতে চাই। কারণ নারীর মধ্যে যে কথাগুলো আমরা আগেও বারবার শুনেছি, যে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, সেই ভাগ্যান্বেষণের পথে তাকে তো সুস্থ থাকতে হবে, তাকে শক্তিমান হয়ে থাকতে হবে। শক্তিময়ী যদি সে হতে পারে তবেই সে হয়ে উঠবে মা, কখনো বা জননী, আবার কখনো বা সেই তো বধূ, তার মধ্যেই সেই কন্যার রূপ, আবার কখনো সে জীবনানন্দী ও বনলতা সেন, আবার কখনো বা সুধীন্দ্রনাথের শাশ্বতী, অর্থাৎ ইন্টারনাল বিউটি নিয়ে সেও এগিয়ে যাবে। আজ আমাদের এই কলেজের প্রোগ্রামে আমরা একজন মহৎ ডাক্তারবাবুকে পেয়েছি, যিনি অনেক বাইরে ছিলেন, খুব সকালবেলা আজকে এসে তিনি এখন আমাদের সঙ্গে জয়েন করেও গেছেন। তার সাধনায়, তার আরাধনায় নারীর সুস্থতার কথা তিনি বলবেন। সেই কথা বলার জন্য আমরা তাকে আহ্বান করেছি। তাকে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার আগেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমিও তাকে গভীরভাবে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নিবেদন করেছি। উনিও রাজি হয়েছেন সুস্থ নারীর পথ চলার ইতিবৃত্তকে জানাতে। তার বিষয় নিয়ে, তার ভাবনা নিয়ে এবং তার বায়ো নোট নিয়ে এখন কথা বলবেন আমাদের কলেজের IQAC স্যার ডক্টর অভিজিৎ সেন, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর অভিজিৎ সেন। তিনি ডাক্তারবাবুর বায়ো নোট নিয়ে একটু কথা বলবেন। তারপরেই ডাক্তারবাবু আমাদের সেই সুস্থ নারীর পথ চলার যে চাবিকাঠি, সেই চাবিকাঠিকে আমাদের সামনে দেখিয়ে দেন। স্যার বলুন, ডক্টর অভিজিৎ সেন বলুন। Thank you, Chandravali ma'am. Good morning, everybody. I would like to thank all the distinguished guests, students, teaching and non-teaching members of Syamaprasad College on behalf of IQAC for joining the webinar, which celebrates 8th March as the International Women's Day, or popularly called as IWD. Let me thank our Vice Principal and Patron, Sri Tanmay Biswas, for encouraging us to organize the event. I'd like to start by remembering a few historical moments about International Women's Day as on 8th March. The concept culminates from the labor movement of US women for shorter working hours, better wages, and the right to vote. In 1908, about 15,000 women of New York City took the streets to voice their demand. This quickly resonated with the working class women of Europe's major cities, and the idea started to propagate through all the women across US to Europe to Asia. In 1911, Clara Zetkin, a German Marxist, led the movement from the front, and the day was first celebrated. But there was no fixed date. At the end of war in 1917, when the Tsar of Russia was by the provisional government of their bread and peace movement. The first day of the movement was March 8th, the day which unlocks the major demand of equality, is remembered as the International Women's Day afterwards. In 1975, the United Nations also recognized the day and helped in popularizing the day internationally to celebrate the contribution parity. This year, it is the 111th. International Women's Day is not an exclusive event of women for women by women. It expects inclusivity. The recent movement #MeToo, #TimesUp points to the call of a full-scale awareness campaign among men and women, educate us all.
Imagine a gender equal world, a world free of bias, stereotype, and discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive, a world where difference is valued, women's equality. Collectively, also the theme of IWD 2022 as given in the IWD website. Women empowerment is not possible without a healthy woman. This is more significant in this continuing virtual world where women have again impact of pandemic is also more severe on women than men according to many studies. Today, we are honored to have with us Dr. Sukollan Purokayastho from the Institute of Neuroscience, Kolkata. He is currently the head of the Department of Neurointerventional and Endovascular Surgery. He has previously worked as a consultant neuroradiologist in James Cook University Hospital, UK, and head of the Interventional Neurology in AMRI Dhakuria, among many others. Without further ado, let me welcome Dr. Purokayastho to deliver his important speech. And Dr. Purokayastho, please. স্যার আপনার মাইকটা মিউট আছে। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, নমস্কার সবাইকে। আমি কি আমার স্লাইড গুলো শেয়ার করতে পারি? If you can. হ্যাঁ 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 স্যার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, so I'll just can you see my slide? Not yet. So I think you have to share it because there is no button here for sharing my slide. So there will be an up arrow button below the panel. Can you find it, sir? Yes. I'm just trying to find my. Yeah, just a minute. Can you see my slide now? Yeah, it's starting, I guess. Now is it seen in your computer? Yeah, you can enlarge to the full screen. It is enlarged actually. In my screen, it is enlarged. Oh, okay. Okay, you can start, please. Yeah, okay. So thank you very much. Thank you so much for all of you there. And I'm really privileged from getting this invitation from Syamaprasad Mukherjee College. And my real respect to the Vice Principal, Sir, Chandravali Madam, and Dr. Abhijit Shen for giving my introduction. I don't know whether I am qualified enough to talk about this topic because I'm not really the doctor who particularly deals with the women's health, but definitely we all are MBBS doctors, so we have some basic knowledge, and that I will definitely share with you. So now, to all these women out there who are seeing this presentation, I wish you a very happy International Women's Day. And as the Vice Principal Sir has already told that, we in our life, it is the immense contribution from our mother, from our wife, from the daughters, and what we cannot ignore in any step of our life, because the first bonding with the human species starts with a woman, and they are the one who brings us to this universe, and it is all our, I feel, collective responsibility to make them happy, healthy, and to take care of their emotions
so that they can shape the world in a better way. Now, when we talk about health, what really we do understand? We understand the state of our mind and the body. So, and all of us, we know that a healthy mind requires a healthy body. But if our body is not healthy, the mind will be at stress. Or if our mind is at stress, our body will not get the chance to become healthy. So this is the complex interrelationship between the body and the mind. And this collectively, that makes the health. So it is not entirely on the doctors to make someone healthy, because the health starts from your own self. And when we talk about a healthy mind, we talk about some part of our society who are the real architects of our society, and which has been told by many great people in this world. And also it has been shared that all persons are the combinations of something of a man and a woman. And in our God and goddesses, what we can see, so there are many of what we can see, they are the combinations of both. So every man has got some characters of women in them, and every woman has got some characters of a man in them. So what I mean to tell is that it's a complete human being, and there is not much of a difference in that. Although the nature has made women a bit less strong physically, but definitely they are much more stronger than men mentally. So seeing that, because what we see that the lots of biases, lots of differences, they are tolerating in this society for years together, but still they are the one who are showing the strength of the character and taking this society forward. And without happy and healthy women in your home, no one can be happy and no one can make their workplace happy. So what is very important for us to make and to take care of the mind of a women and the health. Now, both this health and the mind, they are, as I have told, they are complexly interrelated or very simply interrelated. And the three basic components of these two things. One is the diet. I'll not make my speech very long. One is diet, one is exercise, and one is early detection of diseases and their treatment, where women are more prone to. Now, we know these are the basic common sense, actually. So if somebody asks me, how can I make someone healthy? So which has been taught to us by our grandmother, by our mother, what they have shown, what we should eat, what we should not eat, everything they have told. So it is just the exercise of those common sense, what we have learned from them when we were a child. But on the process, we have forgotten many. We have forgotten many. We try to imbibe some cultures from the West, the bad cultures from the West, what is not, like the food habit. The kind of food, what is very tasty to our tongue, it's not healthy for our body. So that is very important thing to understand. Now, what is a healthy diet? Again, all of us, we know the healthy diet is a diet which is fresh and which is not stale, and it is not made very quickly by frying or something. So that is the healthy diet. And we tend to eat those unhealthy diet every day, even when understanding that this diet are not very much required for our body, and probably they will create some problem for our body. But still we do take that. Why? Because this gives pleasure to us. So everything which is pleasurable, probably it is not healthy. So healthy diet means that
you should have the diet which is requirement for your body in a good combination of protein, fat, carbohydrate, vitamins, and minerals. So these are the basic constituents of our healthy diet. And of course, a very good quantity of water, which hydrates your body. Now, what does this healthy diet mean? Again, I have already told that you should start your day with a very good breakfast, and that should be an early breakfast, so that your body, which was fasting throughout the night, gets a good amount of nutrients, which will be required for your body in the morning. And this diet, when we take it, we should take in a small frequency, in a small amount, not in a very high amount, which gives some kind of a stress to our body. And this healthy diet, of course, for the women, especially for the women, it should contain a good amount of green leafy vegetable, good amount of fruits, which is a very important ingredient, and it should be for our healthy meal. And of course, there should be some proteins and carbohydrates as well. So, some people, they take a lot of protein, cuts on the carbohydrates, and there are many diets. But the simple thing is the best thing to follow, because you can be following it for a long time without giving a lot of stress on your system and on your habit, because something which is very difficult to inculcate in our habit doesn't stay for long. So that is very important to understand. So what we get in our day-to-day life, we should eat that, but we should eat it fresh, and we should eat it in a healthy way. So that is very important. Now, the frequency, as far as the frequency is concerned, as I've told you, we should not be eating just 2 big meals in just the ends of the day, or in the start of the day or end of the day. So rather than, you should take a small amount in a smaller frequency. That means you can have 3 or 4 meals a day of less quantity, and you should. Sorry for interruption, sir. Yes. Your slides are actually not moving, so you are still at the first slide. Oh, so I don't know actually why it is not moving. Okay. Maybe just a minute. Please try, and if not, then just it's now moving. Yes. Fine. So I'll do it like that. So so the frequency of your meal should be like that. You can have 3 or 4 meals a day, and for few things, women require more supplement, like the iron and the calcium. These are the 2 basic things, because their bone mass is less as compared to the male counterpart. So, and after a certain age, it's better to supplement it with some calcium, like after the age of 40 also. And sometimes they can be, suffering from some blood losing issues, so which has to be looked after, and it should be supplemented by proper iron. But if you take a healthy diet, usually these problems are met, usually. So you don't have to take proper supplements so often. So the health starts from the beginning, when the child is born, when either it's a male child or a female child, it's all the same, and the health starts from them. Nature has told that the first diet is the milk, and it contains a good combination and a good proportional combination of protein, fat, and carbohydrate, and that sort of thing. When the child grows, attains the age of 10 or 20, their supplements or the requirements might differ a bit. When they attain of age of 40, then it might be a bit different. And when they attain the age of 60 or 70, then it can be a bit different, when you have to cut down on something and increase on some other diets. So, for an example, so when we are in the growing age, for a young girl, they will require more of protein and more of protein in the diet, so that it gives a good amount of growth spot in their body. So like if you having some issues, it's better to consult a general physician, where they can give you some tips
what are the things you should avoid, what are the things you should eat, and if you are allergic on some particular food, obviously you should avoid that. Now, these are the normal diet issues, what we should look after. But just one thing, that please stop eating those unhealthy foods like fried food and the fast food. That gives you a lot of problem for your body and health. And nowadays, there's the meat and the chicken, which is full with hormones. They use hormones for the development of these birds in a very short time. And when we eat that, especially for women, it creates a lot of hormonal problems in their body, and it gives a lot of health issues. The issues of the skin, issues of the growth, and issues of the ovaries, and they are more prone for polycystic ovarian disease because of this extra hormone they are taking without their knowledge. So please be aware of these things, and you should eat healthy. Now, the next most important thing is the exercise. Now, this picture, what I have particularly put, it denotes everything about a woman's health, or a woman's life, because by nature, the children are more attached to their mother, and they are programmed in a way that they can handle multiple things in their life at the same time, what men are incapable of in most of the cases, what I would say, because they are the one who are managing the home. They are the one who are thinking about what the child will eat. They are the one who are thinking what their husbands will eat, and what the one who are thinking about the in-laws will eat. So at the same time, they have to take care of their own health, and also they have to go to the office. Nowadays, most of the women, they are working, they are supporting the family. So they have to manage these things in a multi-front. So, but to keep them healthy, 30 minutes of exercise is very important. And what I would say, exercise means it's just simple, and the best thing is walking. You just walk 30 minutes a day. You can walk in your own apartment, you can do in your treadmill, but just do walk. So what it will do is, it will have a tremendous impact on your health. First thing, it will reduce your weight, it will increase your metabolism, and it will decrease your heart rate. It will do, kind of aerobics, because if you walk fast, you will sweat and you will lose fat, and the feel-good hormones will be released in your body. So you'll become euphoric, and you will become, more prone to take up challenges, and you will face the day with a better confidence. So this is a must for everyone, not only for women, but for everyone, but for women in particular, because they have to keep them healthy to make the family healthy. And if the family is healthy, the society will be healthy. If the society is healthy, the country will be healthy. So this is very important. So it is my request to all the wonderful women out there who are listening, that please take some time out for yourself and do something. You should be a bit self-centered for this, because you have to take out for yourself, because otherwise society will not give you time for yourself. All your time will be consumed just by keeping others happy. So take out some time to keep yourself happy, and that is very important. Now, one of the very important, again, what exercise does, it makes your body healthy, but what makes your mind healthy? It's the yoga and meditation. So that is very important. And what is meditation? Meditation, it is just, I would say, it is embracing everyone into yourself, and it is just the oneness with the surrounding and with the whole world. And what makes you that one? That it is the deconcentration. That is what is called meditation. And so nowadays there are so many meditation classes, yoga classes. Join some those classes, and gives half an hour, either in the morning or in the evening. The morning time is the best time, which makes your concentration
much more stronger. So whatever work you are doing, either you are exercising or you are cooking or you are reading or you are teaching or you are doing something that will make you, more productive. So that is very important. Doing some, again, spending some time with yourself and having some introspect that, who are you, why you are in this world and what you are destined to and what you can make to this world and how you can change your surroundings. So that is very important. And if you are not meditating, that is very important. That is sometimes it is very difficult. So when you meditate, you take the whole mind in your control. So if your mind is not in your control, your body will never be in your control. So first thing that you have to take your mind into control. So like if some tasty pizza is in your front or tasty pasta in your front when you have taken your breakfast already, but what deters you from taking this extra thing which is not required in your body, it's the mind. And how you do that? By controlling in your mind. Just an example I'm giving you. So healthy mind is very important. Everything starts with healthy mind. So these are the two components of exercise. One is the exercise for mind and one is the exercise for your body. So that these are the two things you please remember. And the best thing to start is today. So if you are not already doing, you do it. You start it from today. You join some class, and I'm pretty sure that will make you happy and that will make you, prepare for the better things in your life. Now, coming to one or two aspects of the health issues, that if you have any particular, so when you are young and healthy and you are doing everything, usually you do not understand that the problematic factors that you are consuming every day, like from our environment, the pollution, the bad food, what we are taking, like we had seen our grandmothers, they used to live a long life without much medicines, and nowadays we see all of us, not only women, that we need so much of medicines every now and then. Why? Because we are not strong from inside because of this environmental pollution, the pollutant things where we are consuming unknowingly with our food. So that is very important. So that keeps you prone for something which are the basic factors to make you healthy, the blood pressure, the sugar, and the blood fat levels. So when these things are not in control, these are the few basic things. So and everything starts from them. So every day it is very important when especially you are above 40 years to some maybe once in a month or twice a month you should check your blood pressure, that what you are leading to, especially when you are a bit more on your weight. So try to reduce weight with regular exercise, with a healthy diet style, and then this blood pressure and the blood sugar will also come down. So exercise will make your heart rate come down, your metabolism to go into the proper way, and it will also reduce your BP. But if you do not do exercise in your early years of your life and you are meeting with BP, then you don't do exercise to bring it down, because you are already your body is in a state which is a bit uncompromised. So you have to talk to your doctor and get your BP regularly checked and bring it down, because this blood pressure is one single particular thing which is directly related to the later age problems of the heart and the kidneys, and also other vascular systems of the body. So it is very important for us to keep the blood pressure within the normal limit. Second is the sugar and the cholesterol level. So these are again two things, and again these two are man-made. I would say man-made in most of the cases. Sometimes it is obviously we have some problems of sugar because of some genetic issues with the pancreas and all, but they are few. But most of these are man-made because we do not have any control in our food, and we do take excess sugar, excess fat in our food,
which is not required. So it has been said that what is very poisonous to our body, it's our food, because we take what is not required, we take more than what our body needs, and we do take just just to get a pleasure and satisfying our tongue. So it is very difficult. It is really difficult. It is speaking is very easy, but to make your thought process or make what you talk or what you preach into action is very difficult, right? But when you have, as I told you already, when you have some control in your mind, you can do that. So that is very important. And so we also have to do some tests according to the age. So again, I would say when you have crossed the age of 35, 40, on and off, you can visit your general physician, your gynecologist if you're having some gynecological issues, they say that you have to do your pap smear, or like few cancers like breast cancer, the women are more prone to. So you should have regular checkup once you attain a certain age. So it is again important for you to take out some time, do regular exercise, do regular some of these basic blood tests once you attain a certain age. And if you see that something is not wrong, something is not very right, then you should visit a doctor. So that is very important, rather than just sitting and taking some medicines, self-medicating, or advice of your friend or somebody. It is better not to, because every body is different in that aspect. Everyone is different in that aspect, because some medicine, what was working for me, may not be working for you. So that is very important. So, probably I have crossed 15 minutes or so. So I will not prolong my talk here, other than probably I can answer a few questions if you want to ask me. And with these basic things, again, I want to recapitulate: do some regular exercise, do some work for your mind, take healthy diet, and then you can, keep many diseases away from you. But if you do not lead a healthy life, like very early to rise, and early to bed, that we have learned from our birth. Early to bed, early to rise makes somebody healthy. And again, I'll not tell a man, it's men and women, healthy, wealthy, and wise. So follow these basic principles of life, what nature has taught us over the ages, and what has been taught to us from our grandfather, grandmother, father, mother. All are same, all are equally respected. And because today is Women's Day, we are just trying to giving more emphasis on the women's health, their contribution, what they have really contributed in our life. And I thank you so much for giving me this opportunity, giving me the time, and I wish all of you a very healthy life, wealthy life, and a contempt in your life. So that is very important, because what is most important is to become content in your life and become happy in your life. Thank you so much. Chandrabali ma'am, please unmute. আমরা ধন্যবাদ জানাই ডক্টর সুকল্যাণ পুরকায়স্থ ডাক্তারবাবুকে। তিনি তার মূল্যবান সময় থেকে দাঁড়িয়ে যেভাবে নারী জীবনের কথায়, নারী জীবনের হেলদি ফুড থেকে শুরু করে এবং উইদাউট মেডিসিনে আজও তার পরিবারের, তার গ্র্যান্ড মাদারের সুস্থতার কথা যেভাবে বললেন, এবং এক্সারসাইজের মধ্যে দিয়ে অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণের যে ভাষাকে তিনি বারে বারে প্রকাশ করলেন এবং প্রেজেন্টও করলেন আমাদের সামনে যেভাবে, সেই জন্য আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, আন্তরিকভাবে তাকে গভীরভাবে আমাদের শ্রদ্ধাকে জানাই। কিন্তু আমাদের চ্যাট বক্সে কোনো প্রশ্ন থাকতেই পারে।
সময় আর নদীর স্রোত দাঁড়িয়ে থাকে না, টাইম অ্যান্ড ট্রাইড ওয়েট ফর নান। তবুও আমি একটা কোয়েশ্চেন করবো আর কি। হ্যাঁ, কয়েকটা কোশ্চেন ডাক্তারবাবুকে আমরা করতে চাই, সময় বড্ড কম, সেই বুঝে আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার আপনি। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুব খুব দরকারি যে সব তথ্যগুলি আপনি আজকে বললেন, মানে ইটস ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল নট অনলি ফর women, it is also very essential for us also, but women play a very important role in our life, since after the master creator, the nature, they are the only person who can again take the race and the human race ahead in this world. One very interesting question I've been seeking answer for a very long time, but I couldn't get it. From my past experience, what I've seen is women are very good at multitasking, very very good at multitasking. I even seen people who can do some other work and still keep doing things on the computer, but they are very good at multitasking. But we as male counterpart are very bad at multitasking. So whenever we move on to do something and again something interrupts us, we are just out of the track. I would just like to ask you one thing, that is, though we are same, though our structure of brain, everything believed to be same, but sir, is there any difference when women grow up? Is there any difference that happens inside the brain so that they are able to do this properly, or is there any research going on regarding understanding this? I would just like to ask that. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. This is a very wonderful question, and I deal with the brain, and that I would say that that's an amazing structure that God has given us that has differentiated us from the animal world to the man. And because we are actually a thoughtful animal, and when we see that, when you have told that women are more, they can do the multitasking in a better way. Yes, they are programmed for that actually, because when initially the society developed, the women, because they were physically less stronger than men, which as nature has made us in a way, because we are complementary to each other. So they manage the home. So when they manage the home, they have to do multitasking. They have to raise the children. They have to cook the food, and at the same time, they have to think about the man who has gone out and was hunting for the food. So when you do image, or when you do the functional imaging, there are a lot of research. Actually, in my talk, I have not talked about the hardcore, all those information, because these are all available nowadays in Google. So it is like my daughter says that why should I learn that আমরা যে নামতা শিখতাম না, because the calculator is there nowadays. They are allowing the calculator. It is not required. And if I want to know who was the father of Akbar or father of somebody, it's there in Google. So so the society and our everything has changed. So now coming to this one, so there has been a lot of research which is going on, and it has been proved beyond doubt that the two halves of our brain, they work in a different way. Yeah? And again, it is determined by your hand preference. Like if I'm a right-handed person, my left brain, which is more working, but the left brain, which is more sort of an analytical, it calculates the thing, it judges what is right and what is wrong. But the right brain, it gives emotional touch to that. So what is more important is, in the females, it has been shown that the right brain works the same way the left brain does, and even sometimes it is more. So that's why they are more creative. They are more creative in their respect, what they are doing,
and that helps us to make into a process of multitasking in a more comfortable way than men. So it is statistically, definitely, it is proved beyond doubt. So that is there. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. স্যার আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোনো প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন তো অনেকই আছে, কিন্তু সময় যে নেই। টাইম অ্যান্ড ট্রায়াল ওয়েট ফর নান। সময় আর ঢেউকে তো আমরা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হবে, সেখানে হচ্ছে অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসে যে জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন, সেই জন্য আমরা সেই পথেই এগিয়ে যাব। কারণ নারী একদিন ভেবেছে যে শুধুমাত্র পত্নীত্ব বা মাতৃত্বই তার শেষ কথা নয়, তারও সেলফ রেকগনাইজেশন প্রয়োজন, তারও আত্মসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার যে ভাবনা, তাকে সে বারে বারে উন্মুক্ত করতে চেয়েছে। সে বারে বারে যেন রবীন্দ্রনাথের সবলাও তাই বলে উঠেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের সবলা নারী, সেই কথাটা আমি কোট করছি, যাব না বাসর কক্ষে বধূ বেশে বাজায় কিঙ্কিং, আমারে প্রেমের বীর্যে করো অসঙ্গী। সেই পথেই আমরা এগিয়ে যাব, কারণ পত্নীত্ব নয়, মনুষ্যত্বই নারীর পরমত্ব। এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে আমরা পরবর্তী অংশে এগিয়ে যাব। আমরা আমাদের পরবর্তী আইসিসি কমিটি কনভেনার, কোঅর্ডিনেটরকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ফ্রেঞ্চ ম্যাডাম, তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি পরবর্তী আরো 3 জন বক্তাকে নিয়ে আসবেন, যার মধ্যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অনেক প্রথিত যশা অধ্যাপিকাও যেমন আছেন, তেমনি অভিনেত্রী অপরাজিতা আর্ধ ম্যাডামও আছেন। আবার আরো অনেকজন আছেন, যাদেরকে আমি এই মুহূর্তে বলে ওই আর সময় তো আর দাঁড়িয়ে নেই, আর কথা বলার সময় নেই। আর ডাক্তারবাবুকে একটা কথাই বলবো, আপনার জীবনের সিজলেস অ্যাডভেঞ্চার ইনটু এন্ডলেস ফার্দার, যে এন্ডলেস পথে আপনি এগিয়ে গেছেন, নিউরো সার্জন হয়েও আপনি সমস্ত ভাবনার যে কথা বললেন, সেখানে হার্ট থেকে, কিডনি থেকে, ছোট শিশু থেকে, পরিবার থেকে কোনো কথাই আপনি বাদ দিলেন না বড্ড কম সময়ের মধ্যে। সেই জন্য আবারও আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আপনাকে সম্মান, আমাদের স্বয়ং ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারই আপনাকে প্রশ্ন করবো। তিনি আরো অনেক অকথিত কথা থেকে দেন, সেই অকথিত কথা আর এখানে বলতে পারবো না, কারণ টাইম অ্যান্ড ট্রায়াল ওয়েট ফর নান। সেই জন্যই আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামের দিকে যাব। ডাক্তারবাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে খুব ভালো হয়, কিন্তু আপনি যে কাজ আপনি করেন সেই ক্যাথলেবের যদি আপনার কাছ থেকে আপনি লেফট হয়ে যেতে পারেন, এইটুকু আপনার জীবনের ভ্যালুয়েবল সময় থেকে আমাদের যে সময় দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা গভীর শ্রদ্ধা। নিবেদিতা ম্যামের কাছে আমরা চলে যাব। ডক্টর নিবেদিতা ভট্টাচার্য, তিনি আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামের অংশে তিনি এগিয়ে আসবেন। তার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন, অর্থাৎ ওয়ার্ক প্লেসেও তবুও তো নারীকে আজও অনেক প্রবলেমের মুখে এগিয়ে চলতে হয়, কিন্তু তবুও ছোট আমি নারী, আমি মহিলা, সেই ভাবনার মধ্যেই এগিয়ে চলতে। অনেক ধন্যবাদ চন্দ্রাবলী ম্যাডাম। আর সত্যি মানে ডক্টর পুরকায়স্থর কথা শুনে মানে মনে হচ্ছিল যে মানে আমরা যদি আমাদের নেক্সট হাফটা যদি আরেকটু পরে যদি আমরা শুরু করতাম, তাহলে আরেকটু আমরা সমৃদ্ধ হতে পারতাম। কারণ উনি যা যা বললেন সেটা মানে এত মানে তার প্রসঙ্গতভাবে এতটাই ভ্যালিড আজকালকার দিনে। কারণ এটা ঠিক, উনি আমার একটা কথা আমার সত্যিই ভালো লেগেছে শুনে, যে উনি যেটা বললেন যে সময়, নারীদের নিজেদের জন্য সময়টা বার করতে হয়। এবং আমি দেখেছি নিজের জীবন দিয়ে, এবং আমি শিওর যে অনেক নারী সেটা দেখেছেন, যে আমরা যদি নিজেদের জন্য না সময়টা বার করি, কেউ কিন্তু মানে আমাদের চারপাশে যারা আছে তারা কিন্তু এসে আমাদের বলবেন না যে তোমরা এই জিনিসটা করো কারণ তোমাদের এটা পছন্দ। সুতরাং কিছুটা সময় বার করতে হবে নিজেদের সুস্থতার জন্য। নিজেদের সুস্থতার জন্য যদি বার করি, তাহলেই আমরা পারিপার্শ্বিককে আমরা সুস্থ রাখতে পারবো। এনিওয়ে, আমাদের এখন অ্যাকচুয়ালি 2 মিনিট সময় আছে বিফোর আই থিঙ্ক পারমিতা দি জয়েন্টস। ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, পারমিতা ম্যাডাম কি জয়েন করেছেন? ম্যাডাম আমি এখনো দেখতে পারছি না।
Actually, I told her to join at 11:15. Still 2 minutes left. So should we wait for just 2 minutes? 2 minutes একটু অপেক্ষা করো? হ্যাঁ, আপনি আর you can নতুন you can you can continue with the program. When she joins, I'll let you know. Okay, then I'll start with that and then we'll go on to your keynote address. Before that, I'll just introduce the theme. Okay. Good morning to all honorable resource persons. যদি ওনারা এখন কেউই আসেননি আমাদের, কিন্তু তার আগের থেকেই যদি কি করা যাবে, respected Vice Principal of Syamaprasad College, my colleagues and all participants. We have already had a very enriching session before this, and in this session too, we intend to create more awareness vis-a-vis gender issues. When we at Syamaprasad College decided to celebrate International Women's Day 2022, we wanted to do something that would go beyond just listening to research papers. We wanted to talk about ground reality vis-a-vis gender equality at the workplace. Gender equality and gender sensitization is of far-reaching importance if a people has to survive and progress. If one sees through data, we will find that the countries where the gender gap is the least are some of those which are highest on the happiness index. The United Nations this year has called for people to unite under the theme Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, to call for climate action for women by women. However, to attain such lofty ideals, we need to start at a micro level, from the home to the workspace and finally into the public sphere. Today's theme, Gender Equality at the Workplace and Choice of Profession, aims at exactly this, to discuss gender equality in the professional sphere. We have three eminent speakers in this session who will discuss both legal and personal aspects of gender issues in professional life. Whereas Professor Paramita Chakraborty will discuss Anti-Sexual Harassment Act and its implications, actress Aparajita Ardho and IPS officer Vidisha Kalita will shed light on the status of gender gap in their respective fields. Before I request our Vice Principal Sir to deliver the keynote address, there are a few things I would like to mention. Please type your questions in the chat box and please give your name and affiliated institutions along with the question. Also, please ensure that your questions are relevant to the theme. And most importantly, at the end of the session, please fill up the feedback form if you want to get your certificate. I would now like to request our respected Vice Principal Sir to deliver his address. ম্যাম, আপনি কি একবার যোগাযোগ করবেন ওনার সাথে? Yes, she's joining. Yes, thank you, ma'am, and welcome. Welcome, ma'am. Thank you very much. On behalf of Syamaprasad College, teacher, non-teaching members and student community, I welcome all our distinguished learned resource person to this webinar on gender sensitization, and I also extend my thanks to all the organizers, Dr. Nivedita Bhattacharya, convener of ICC, our cultural committee convener Dr. Chandravali Datto, and Dr. Avijit Sen, the coordinator of IQAC. Now I welcome you, ma'am, to this. It's wonderful that we are going to learn something which basically the male counterpart should know, how to respect our female counterpart in the workplace. And obviously we had a session earlier today from 10:15. There I was just talking about how important women are in our life. So again, I would just extend the same thing. The thing is, the master creator has really created the the most powerful creature in this world, that are human beings, and in that
they have created male and female together. But obviously, when this was being created, there was something in the mind of this master creator. Why are we creating human beings in two sections, that is human, that is female counterpart and the male counterpart? But as the human race was developing, uh, they chose the role for female counterpart and they chose some role for the male counterpart. But that really mm, discriminated at the very beginning what the human female counterpart will do and what the male counterpart will do. But things have changed. Things have changed. We know that women have made their mark in everywhere, and my respect goes to my grandmother, my mother, my wife, my sister, and obviously I'm very very blessed to have a daughter. And when my wife was taken into the operation theater, I was very worried that will I have a boy child or a girl child, and from inside, I was convinced that I will have a boy, because she had such symptoms which says that it may be a boy. So I was very worried. What will I do with him? Because from core of my heart, I wanted a girl child. So when the doctor came out and just told me you have a girl child, I was so shocked that I was expecting a boy, but I got a female child. The nurses looked at me as if I was not happy, but actually I was shocked that the thing I wanted happened in my life, and after that I couldn't stop crying for 20 minutes. So the women have really played a very very important part in my life, and I just can't think that how people discriminate them, because nature is not doing it, and who are we to do that? So again, I appeal to each and everybody in this through this forum, to everybody, that we all are same, we all are equal. So let's treat everybody equal and move on, and see what we can get from others, and how we can grow, and how we can actually contribute to the development of our country. So it should be our main motto, whether it's a person. The person who is leading is important, not the gender. So keeping this, and I would again welcome you, ma'am, and other distinguished guests to this webinar, and would request Dr. Nivedita Bhattacharya to please carry on and move on with the program. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Abhijit Sen, who is our IQAC coordinator, to say a few words and also introduce our first resource person, Professor Paramita. Thank you, ma'am. Hello again. We are in the second phase of the program, which focuses on gender equality at the workplace and choice of profession. Let me welcome you all again from IQAC. I would like to thank Dr. Nivedita Bhattacharya, ma'am, for taking the initiative for organizing such a special workshop and gender sensitizing program for us all. It is the call of time that we come out of the men's world and try to break the stereotype and view from a gender neutral perspective. A world with equal opportunity and equal award is a better place to live in. Our next speaker is Professor Paramita Chakraborty, who is a professor of English in the Department of English in Jadavpur University. She has been the director of the School of Women's Studies, Jadavpur University. She completed her doctoral studies at the University of Oxford, UK. She teaches Renaissance drama, women's writing, sexuality, and film studies. She started one of the first queer studies postgraduate courses in India in the Department of English in Jadavpur University. Her work in the School of Women's Studies
has focused on education and sexuality. She has led national and international projects on gender representation in school textbooks, sexuality education, women's higher education, homeless women, women in the Panchayati Raj, and in self-help groups, as well as HIV positive women and children and sex workers. She has worked with the state and central governments, the Women's Commission, state and national, and government ministries of education, panchayat, and rural development, and HIV control and prevention boards, as well as with international universities, is also the founder member of the NGO Ebong Alap, which works on critical pedagogies and serves as board member of Anjali, a NGO which works on the issues of mental health and is an advisor of Durbar, a sex workers collective. She has been working for the last 4 years on a project on mobilizing single women in Darjeeling and Sappho, a collective of lesbian, bisexual, and trans women. Her book, Women Contesting Culture, was published in 2012. Her book on Shakespeare and Indian cinemas was published by Routledge in 2018. Her book on Asian Shakespeare was published in 2020. She is currently working on a book on aging and ageism. Dr. Chakraborty has served in the cell for gender awareness and action against sexual harassment in Jadavpur University for nearly a decade and has also been its convener. She also served on the anti-sexual harassment cells of several universities and colleges, including the National University for Judicial Sciences and National Institute of Electronics and Information Technology, Heritage, etc. She is also the external member of the Internal Complaints Committee in the SREI group and in Johnson & Johnson, Sahoj, Quipo, and TIPL, Genwal, Arohan, Tata Steel, Downstream Products, and Vale. And we at Syamaprasad College are very privileged to have her as an external member of our Internal Complaints Committee. Our topic for today's discussion is prevention, prohibition, and redressal of workplace sexual harassment, law, norms, and cultures. Today is your day, ma'am. It is the day to celebrate your social, economic, cultural, and political achievements also. So without taking any time from you, let me welcome you to deliver your speech. Professor Chakraborty, please. Thank you and happy Women's Day to all of you. একটু জেনে নিতে চাইছি ভাষা কি ভাষায় বললে সুবিধা হয় আমরা you can use anything. ম্যাম ইংলিশ আর বাংলা যদি আমাদেরটা যখন কন্ডাক্ট করেছিলেন হ্যাঁ যদি মিশিয়ে বলেন আচ্ছা যে ভাষায় আমরা কথা বলি আর কি মিশিয়ে আজকে এই মানে একটা আইন নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলতে এসেছি কিন্তু ঠিক আইনের মারপ্যাচ নিয়ে কথা বলতে চাই না আইনের কনটেক্সটটা কি কেন আমাদের এই আইন এবং এই আইন নিয়ে অনেক ধরনের ডিবেট আলোচনা আছে সেগুলো একটুখানি সেগুলোর ওপর ছুঁয়ে যেতে চাই এবং কানেক্ট করতে চাই যে এই আইনটা নিয়ে কেন আমরা আজকের দিনে কথা বলছি মানে উইমেন্স ডে বটেই কিন্তু উইমেন্স ডেটাকে আমরা না অনেকটা we have come to forget what the actual context of Women's Day was and that context is actually very deeply related to the law that we are talking about এবং আমি এই কানেকশনটার কথা নিয়ে আজকে বলবো কারণ এই কানেকশনটা আমরা ভুলে যাচ্ছি এবং এই কানেকশনটা বলার মধ্যে একটা পলিটিক্স আছে তো উইমেন্স ডেটা সকাল থেকে মেসেজ আসছে কাল রাত্রি 12টা থেকে অ্যাকচুয়ালি মেসেজ আসছে এবং সবাই আমরা কত লাভলি লেডিজ আমাদের সারাক্ষণ উইশ করা উচিত ইত্যাদি অ্যাটলিস্ট এই দিনটা উইশ করা উচিত এবং আমরা কত লাভলি সেটা এই দিনটা মনে রাখা উচিত ইত্যাদি এই ধরনের এবং অনেকগুলো অনুষ্ঠান আজকে ইনফ্যাক্ট আমি অনেকগুলোতে না করেছি আমি নিবেদিতাকে বলছিলাম বা অন্যদেরও বলছিলাম যে
উইমেন্স ডের দিন আমরা যারা খানিকটা জেন্ডার নিয়ে কাজ করি, সারা বছরই কাজ করি, কিন্তু উইমেন্স ডের দিন এটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়ে যায়, কারণ এই একটা দিনে সবাইকার মনে পড়ে ব্যাপারটা। কিন্তু উইমেন্স ওয়ার্ক ইজ সামথিং দ্যাট গোজ অন থ্রু দ্য ইয়ার, থ্রু সেঞ্চুরিজ, থ্রু ডেকেডস, মানে এবং সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি রেকগনাইজ করি না। এবং উইমেন্স ওয়ার্ক নিয়েই আমি বলতে চাই। যাই হোক, তো উইমেন্স ডে এর যে উইশগুলোর কথা বলছিলাম, যে নানান রকম, এবং তার মধ্যে অনেকগুলো অনুষ্ঠান অ্যারেঞ্জড হয়েছে। আমি অনেকগুলো কর্পোরেটের আইসি যে বোর্ড গুলো থাকে, ইন্টারনাল কমপ্লেন্স কমিটি থাকে, তার এক্সটার্নাল ওই কর্পোরেট যে বডিজ গুলো আছে, এবং বড় বড় কোম্পানি যেরকম ধরুন ল্যাকমে, যেরকম ধরুন পন্ডস, এরা সবাই নানান রকম উইমেন্স ডে উৎসব করছেন, এবং করা উচিত ডেফিনেটলি, এবং সেটা আমার কোনো তার সঙ্গে বিরোধিতা নেই। কিন্তু সেটা কেমন জানি কোথাও একটা আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় যে আমরা কেন উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করি, বা উইমেন্স ডে ইতিহাসটা কি। উইমেন্স ডে হ্যাজ নাও বিকাম লাইক ভ্যালেন্টাইন্স ডে অর লাইক one day of celebrating women, শুধু নয়, সেটা অনেকেই বলেন, কিন্তু মানে এটা একটা খুব মিষ্টি একটা অনুষ্ঠান মতো, মানে মেয়েরা কত সুন্দর, মেয়েরা কত ভালো, মেয়েদের আমাদের জীবনে আছেন বলে তারা কত আমাদের ভালো লাগে, এইরকম ধরনের কথাবার্তা। এবং এই ধরনের কথা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই, এবং এই ধরনের কথা বলা উচিত, 24 ঘন্টা বলা উচিত, এবং সারা বছর বলা উচিত, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা হয়তো ভুলে যাই যে উইমেন্স ডে এর ইতিহাসটা কিন্তু আরো অনেক কঠিন, আরো অনেক কি বলবো, মানে সাংঘাতিক একটা ইতিহাস। এবং সেই ইতিহাসটা ভোলার মধ্যে, আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যেটাকে পলিটিক্স অফ অ্যামনেসিয়া বলি, যে কিছু কিছু জিনিস আমরা চুজ করি ভুলে যেতে, এবং সেটা একটা খুব মিষ্টি সুন্দর জিনিস বানিয়ে ফেলি। কিন্তু মিষ্টি সুন্দর জিনিস সেটা নয় অ্যাকচুয়ালি, কারণ যেটা উইমেন্স ডে এর ইতিহাস দেখলে আমরা বুঝতে পারি দিস ইজ রিয়েলি অ্যাবাউট উইমেন্স ওয়ার্ক and the inequality women faced at the workplace. এবং এটা অ্যাকচুয়ালি উইমেন্স ডে কবে ঠিক হলো, বা কবে এই ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে এর যে ধারণাটা, এটা কবে তৈরি হলো, এটা নিয়ে অনেক রকমের বিরোধ আছে, অনেক রকমের ডিবেট আছে। কিন্তু মোটামুটি আমরা মনে করি যে 1908 নাগাদ নিউ ইয়র্কে একটা এরকম ন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেটেড হয়েছিল, কিন্তু সেটা তখন 8 মার্চ দিনটা ঠিক হয়নি, তখন ফেব্রুয়ারির কোন একটা সময়, 26শে ফেব্রুয়ারি, অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম, এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি ওটা হতো। এবং তারপরে নিউ ইয়র্ক ছাড়াও 1909-10 নাগাদ, যেটা আমরা মানে জার্মানির যে অংশটা সোশ্যালিস্ট পার্টির দখলে ছিল, তারা মিটিং করে, এবং সেখানে ক্লারা জেটকিন ছিলেন, রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন, সেখানে তারা যৌথভাবে ডিসাইড করেছিলেন একটা উইমেন্স ডে সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু সেখানে উইমেন্স ডে এর যে কনটেক্সটটা ছিল, সেটা সম্পূর্ণই হচ্ছে উইমেন ওয়ার্কাররা কিভাবে অধিকার পাচ্ছেন না, এবং সেই অধিকার সম্বন্ধে লোককে জাগরুক করা, সেই অধিকার সম্বন্ধে লোককে জানানো, সেই কারণে উইমেন্স ডেটা সেলিব্রেট করার দরকার তারা মনে করেছিলেন। এবং ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে উড অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেট দ্য উইমেন ওয়ার্কার, এবং উইমেন্স ওয়ার্কের যে অরিনাটা ছিল তখন, এবং শয়ে মানে লাখে লাখে মহিলারা তখন যে আর্লি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যেটা ছিল সেখানে কাজ করতেন, এবং তাদের বেতন পুরুষ কর্মীদের সমান ছিল না। শুধু তাদের বেতনটাই যে অসমান ছিল তা নয়, তাদের যে ওয়ার্কিং কন্ডিশনস ছিল অত্যন্ত পুয়ার ছিল, এবং ডিপলি এক্সপ্লয়েটেড হতেন। এবং যখন এক্সপ্লয়টেশন বলছি, সেটা অফকোর্স লেবার এক্সপ্লয়টেশনের একটা দিক আছে, কিন্তু একটা সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশনের দিক ছিল। এবং এই মহিলারা এটা ভুলে গেলে চলবে না যে তারা যেরকম এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কর্মী ছিলেন, তারা বাড়িতে কিন্তু তাদের কোনো রকম নিস্তার ছিল না কাজ থেকে, মানে 24 ঘন্টার যে কাজ, এই যেটা বলা হয় যে উইমেন্স ওয়ার্ক নেভার এন্ডস, যেটা প্রাইভেট স্ফিয়ারের যে কাজটা কখনো কাউন্টেড হবে না, কখনো আমরা হিসেব করে বলবো না যে আমি কতবার বিছানা তুলেছি, বা আমি কতবার চা বানিয়েছি, বা আমি কতবার রান্না করেছি, বা আমি কত ঘন্টা আমার বাচ্চাকে দেখেছি। এবং সেটা মনে হয় যে সেটা হিসেব করাটা একটা খুব খারাপ জিনিস, কারণ আমরা তো এগুলো সবই লেবার অফ লাভ, আমরা তো ভালোবেসে করছি, নিশ্চয়ই ভালোবেসে করছি, কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমার কি হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু কেউ ভালোবেসে যদি দেখতেন ভালো হতো আর কি, শুধু এই একটা দিনে না। কিন্তু এই একটা দিনেও আমরা কিন্তু উইমেন্স ওয়ার্কের যে কনটেক্সটটা সেটাও ভুলে যাচ্ছি, এবং এটা
it is becoming about, lovely ladies, and I'm really sort of a little upset about that. যেটা বলছি আমি, I have nothing against ladies being lovely and lovely ladies being celebrated by Ponds and Lakme and all other corporates, কিন্তু হয়তো আমাদের এই ইতিহাসটা ভুলে যাওয়াটা খানিকটা, we are forgetting it at our own peril. মেয়েরা নিজেরা ভুলে যাচ্ছে, এবং সেটা ভুলে গিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের একটা বড় অধিকারের জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের, এবং উইমেন্স ডের যে তাৎপর্যটা আমরা সম্পূর্ণ কিন্তু একেবারেই মানে বিস্তৃত তো হয়েছি, কিন্তু সেটা তাৎপর্যটা যদিও আমাদের জীবনে all of these things continue, যে কারণে উইমেন্স ডে ইনস্টিটিউটেড হয়েছিল, the very reasons for it, those reasons haven't gone away from women's lives. It's very much there, it's very much with us, but yet we choose not to think about it, the whole context of women's work. So what I'm going to talk about today, yes, it is a particular law. It is a law which applies to women's workplace harassment. But harassment is only one part of the exploitation that women face in the workplace. And it is particularly appropriate that today, which is really International Women Workers Day, এইটাই ভাবা হয়েছিল যখন, এবং এটা মানে ইতিহাসটা আমার শেষ হয়নি বলা, 1910 নাগাদ সোশ্যালিস্ট পার্টি যেগুলো ছিল পৃথিবীর, তারা সবাই অ্যাগ্রিড ছিলেন যে একটা এরকম ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে পালন করা উচিত, যেখানে উইমেন ওয়ার্কারের যে সমস্যাগুলো সেগুলো হাইলাইট করা হবে বা সেগুলো মোচন করার চেষ্টা করা হবে। শুধু তো হাইলাইট করে লাভ নেই, সেটা যাতে না থাকে সেটার চেষ্টা করা হবে। সো 1910 থেকে এটা মোটামুটি বিভিন্ন সোশ্যালিস্ট ব্লকসে এটার পালন হতো। এই যদিও 8 মার্চের ডেটটা ফিক্সড হয়নি, সেটা খানিকটা হয় যখন 1917 অক্টোবর রেভলিউশন আমরা যেটা বলি, সোভিয়েত রেভলিউশন, এবং সেটাও খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই একটা সময় যখন আমরা রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ অত্যন্ত কি বলবো ভয়ের সঙ্গে আমরা দেখছি সেটা কিভাবে আনফোল্ড করছে। সেরকম একটা সময় রাশিয়ার ইতিহাসের আরেকটা দিক আমাদের মনে রাখাও ভালো, এবং সেদিকটা মানে হয়তো রাশিয়ানরা নিজেরাই ভুলে গেছেন, যেটা খুব প্রগ্রেসিভ পলিটিক্স এর দিক ছিল, যেটা আগ্রাসনের দিক নয়। তো সেখানে যখন অক্টোবর রেভলিউশনের আগে, মানে অনেক আগে, মার্চ মাসে, 1917 রেভলিউশন অক্টোবর মাসে হয়েছে, কিন্তু মার্চ মাসে অ্যাকচুয়ালি প্রথম একটা মানে এই রেভলিউশনটা তো একদিনে হয় না, তো রেভলিউশনটা যখন একদম শুরুর দিকে নানান রকম ডিসকন্টেন্ট থেকে তৈরি হয়, একটা বড় ডিসকন্টেন্টের জায়গা ছিল মহিলা কর্মীরা, শ্রমিকরা, মহিলা শ্রমিক, এবং মহিলা শ্রমিকরা একসঙ্গে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে 8 মার্চে একটা মার্চ করেছিলেন ফর ব্রেড অ্যান্ড পিস। খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না? মানে এই সময় যখন আমরা দেখছি ইউক্রেনে না মানে একটা অসম্ভব ফুড ক্রাইসিস এবং তার সঙ্গে অফকোর্স ক্রাইসিস অফ পিস, সেই সময় আমার মনে হয় ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রাশিয়ান উইমেন মার্চিং ফর ব্রেড অ্যান্ড পিস অন দ্য 8th of March in 1917. অ্যান্ড অলসো একটা, আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কিনা, হোয়াটসঅ্যাপে তো আমরা অনেক রকমের ইমেজেস দেখছি এবং বড় ইমেজেস দেখছি, ভয়াবহ অনেকগুলো, কিন্তু একটা অসাধারণ ইমেজ আমি হোয়াটসঅ্যাপে পেয়েছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে ইউক্রেন থেকে অনেক 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 ইউক্রেনের মানুষ তারা পালিয়ে যাচ্ছেন ট্রেনে করে, এবং তারা পোল্যান্ডে যাচ্ছেন, অনেকেই পোল্যান্ডে যাচ্ছেন, পাশের দেশ। এবং একটা বোধহয় ছবি, এটা কোনো একটা মানে যে পুলিশ স্টেশনে ওনারা যাচ্ছেন একটা ট্রেনে করে কিয়েভ থেকে পোল্যান্ডে, হয়তো ওয়ার্সা যাচ্ছেন, জানি না ঠিক কোন শহরটা, বর্ডার টাউন। সেই বর্ডার টাউনে দেখা যাচ্ছে যে ওখানকার যে মায়েরা, তারা তাদের বাচ্চারা হয়তো বড় হয়ে গেছে, বাচ্চাদের যে প্র্যাম সেগুলো স্টেশনে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন, যে ইউক্রেন থেকে যে মায়েরা আসবেন বাচ্চা কোলে করে তাদের সাহায্যার্থে। এটা একটা অসাধারণ আমার ইমেজ লেগেছে অফ উইমেন সলিডারিটিস এন্ড উইমেন রিয়েলাইজিং হোয়াট ইজ রিয়েলি ক্রিটিক্যাল। আমরা যেখানে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে চিন্তিত, অবশ্যই এগুলো বিশাল বড় বড় জিনিস, এগুলো নিয়ে চিন্তিত হওয়া দরকার, এবং থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে কিনা ইত্যাদি, কিন্তু আপাতত তো মানুষকে বাঁচতে হবে। আপাতত তো যে বাচ্চাটা কোলের শিশু, তাকে তো মাকে খাওয়াতে হবে। এই বড় যে ভবিষ্যৎটার কথা ভাবছি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, ক্লাইমেট চেঞ্জ, নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন, সে সব কিছুর আগে যেটা একদম মানে যে কোনো মা সেটা ডিনাই করতে পারে, সেটা হচ্ছে বাচ্চার খেতে গেলে সে কি করবে।
বা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তিনি কত হাঁটবেন। তো সেখানে যে স্প্র্যাম গুলো সাজিয়ে রেখেছে স্টেশন চত্বরে ওরা, যে মায়েরা যখন আসবেন তারা এই স্প্র্যামগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তো অসাধারণ একটা মুহূর্ত আমার মনে হয়। যুদ্ধ, ভায়োলেন্স, সব মধ্যে এক ধরনের সলিডারিটি মুহূর্ত। তো আমি জাস্ট একটা ইমেজ দেখাতে চাই, যেটা ওই ব্রেড এন্ড পিস মার্চটার জাস্ট অনেক সময় আমরা ইতিহাস ভুলে যাই, কিন্তু ইমেজ গুলো মনে থাকে। যেরকম এই প্র্যামের ইমেজটা খুব স্ট্রংলি আমার নিজের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। তো আপনারাও, আমি আশা করব, এই ইমেজটা মনে রাখবেন। এবং তো আমি শেয়ার স্ক্রিন করছি। আপনারা একবার জাস্ট জানাবেন দেখতে পাচ্ছেন কিনা। অনেক সময় শেয়ার করলেও দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে ছবিটা? Yes, ma'am. Yes. এটা সেই মার্চের কথা। এটা একটু মানে সামনে রেখে আমরা কথাগুলো বলি, এটা মাথায় থাকবে যে এরা সেই উইমেন ওয়ার্কার্স, সেই শ্রমিক মহিলারা যারা এই মার্চে 1917 হেঁটেছিলেন রাশিয়ার রাস্তায়, ডিমান্ডিং ব্রেড অ্যান্ড পিস। এইটা মাথায় রাখা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে যখন আমরা যখন আজকাল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কথাটা এখন অনেক বেশি চালু হয়ে গেছে আমাদের সময়। অভিজ্ঞতা সব মেয়েদের মধ্যে ছিল হ্যারাসমেন্টের, এবং নানান ভাবে হ্যারাস হওয়ার, এবং সেটা শুধু ওয়ার্ক প্লেসে না, সেটা রাস্তায় ঘাটে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সব মেয়েরাই হ্যারাস হতেন। এবং আমার মনে আছে তখন মানে এটা বাড়ি এসেও বলার কথা ছিল না, কারণ এটা একদিক থেকে এতটাই কমন ছিল যে এটা আলাদা করে বলার মতো কিছু ছিল না। আবার একদিক থেকে এতটাই সাইলেন্স ছিল যে বলাটা একটা মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। তো বলাটা কোনো মানে নেই, আবার বলাটা আবার সাংঘাতিক ব্যাপারও। তো কাজে একবার এসে মাকে বলেছিলাম, মনে আছে, মা তখন বলেছিলেন কি করবে বলো, এগুলো হয়। কারণ এগুলো হয় যে জায়গাটা আমাদের তখন ছিল, এটা আমি বলছি আমার কলেজের দিনের সময় থেকে, এগুলো হয় থেকে সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া ইত্যাদি, সেখান থেকে আমার মনে হয় women have come a long way, and they have been helped by the law, they have been helped by guidelines coming out of the Supreme Court. তো সেখানে অনেকটাই বদল হয়েছে ইন টার্মস অফ আমাদের পাবলিক ডিসকোর্স কিভাবে বদলেছে। এখন যে এটা হয় এটা আর বলা যায় না, এটা হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়, এটুকু অন্তত পরিষ্কার হয়েছে মানুষের কাছে। এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে এরকম আইন প্রণয়ন না হলে এই যে কমন সেন্সিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এটা আনএক্সেপ্টেবল, সেইটা তৈরি হয় না। তো সেইটা খানিকটা তৈরি হয়ে গেছে, এবং উই আর ভেরি হ্যাপি দ্যাট দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন। কিন্তু আমি জাস্ট দু চার কথা বলতে চাই যে এই আইনটা নিয়েও খানিকটা ধোঁয়াশা আছে, খানিকটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, খানিকটা রিজেন্টমেন্ট আছে, এবং সেই জায়গাগুলো আমি একটুখানি পরিষ্কার করতে চাই। এবং যে জায়গাটা থ্রু দিয়ে আমি সেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের কাজের অধিকার। তো এই ধরনের যে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সেটাকে তখন সবসময় ভাবা হয় এটা একটা মেয়েদের জন্য বিশেষ আইন, অবশ্যই এটা মেয়েদের জন্য বিশেষ আইন, কিন্তু সেই বিশেষ আইনটা প্রণয়ন করতে দরকার হলো কেন? ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস যদি আমাদের একটা ইকুয়াল ওয়ার্ক প্লেস থাকতো তাহলে তো এই আইনের প্রয়োজন হতো না। জাস্ট মেয়েরা যেরকম মানে 1917 যখন মেয়েরা বলছেন যে তারা বেতন এক পাচ্ছেন না, তারা নিজেদের বাচ্চাদের খাবার দিতে পারছেন না, তারা যে অল্প বেতন তাদের স্বল্প টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে, তো সেই জন্য তারা যে প্রোটেস্টটা করছেন। এখন হয়তো সেভাবে অ্যাটলিস্ট আমাদের ফর্মাল সেক্টরে যেটাকে আমরা বলি যে স্যালারি ডিসপ্যারিটিস সেরকম ভাবে নেই, অবশ্যই নেই। আমরা একজন পুরুষ কর্মী এবং একজন মহিলা কর্মী একই বেতন পান, কিন্তু সেই বেতনের এক পেয়েও কি তারা কোনো সামনে পৌঁছাতে পারেন? এটা আমার প্রশ্ন, যে বেতন এক হলেই কি সাম্য হয়? কারণ বৈষম্যের অনেক কারণ থাকে। বৈষম্যের একটা কারণ যেরকম হ্যারাসমেন্ট, আরো অন্যান্য কারণ আছে, এবং আমি সেগুলো খানিকটা আলোচনা করতে চাই। এবং আমি নিবেদিতাকে রিকোয়েস্ট করব যে আমি একটু সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে, কারণ আমি সেটা রাখছি না। আমাকে একটু জানাতে যে কখন মানে র্যাপ আপ করার সময়টা হলে আমাকে একটুখানি জানাতে। ওকে, মানে 5 মিনিট আগে, 5 মিনিট বা 10 মিনিট আগে। এখন মানে হাউ উই ডুইং ফর টাইম, মানে কতটা সময় হাতে আছে?
I don't know, next speaker, Madam Aparajita Addu, she's supposed to be joining at 12:15, but honestly, she said that she's in shooting, so I really don't know. So we have till 12:15, I guess. আচ্ছা, তাহলে 8 ঘন্টা টাক, তাই তো? Yes, but maybe 1 or 2 questions also. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি মোটামুটি 15 মিনিটে র্যাপ আপ করছি, আর কোনো অসুবিধা নেই। No, অত তাড়াতাড়ি ম্যাডাম wrap up করতে হবে, because your talk is extremely interesting. So please যাই হোক, carry. তো যেটা বলার যে এই যে কাজের, তো আমরা সবসময় এটাকে যে লেন্সটা দিয়ে দেখি যে এই যে ওয়ার্কপ্লেস হ্যারাসমেন্টটাকে, সেটা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি হিংসা। এটা এক ধরনের হিংসার এক্সপ্রেশন মেয়েদের প্রতি, এবং এটা বন্ধ হওয়া দরকার। তো রেপ যেরকম, হ্যারাসমেন্ট সেরকম, মানে ওই একটা কন্টিনিউয়ামে আমরা দেখি। আমার যেটা মনে হয় যে যে জায়গাটা আমরা we sort of miss out by looking at it through the lens of violence against women. Of course, it is a form of violence against women, but this violence has very close connections to women's roles as workers. এবং যেটা নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কথা বলি না। So when we are looking at harassment, we actually have to look at it through the frame, মানে যে লেন্সটা দিয়ে আমরা দেখবো, সেটা লেন্সটা হওয়া উচিত যে মেয়েদের সমানাধিকার কাজের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের কাজের অধিকার। এই জায়গাটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট কথা বলি না, এবং এটা মনে রাখতে হবে যে উইমেন্স ডে মূলে কিন্তু সেই জায়গাটা আছে যে মেয়েদের রোল অ্যাজ ওয়ার্কার্স, মেয়েদের সমানাধিকার অ্যাজ শ্রমিক, অ্যাজ ওয়ার্কার, এবং সেই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেয়েদের যে কোনো রকমের সাম্য পাওয়ার জন্য। যে তারা যদি কর্মক্ষেত্রে সাম্য পান, তাহলে অনেকগুলো অন্যান্য জায়গায় সাম্য সম্ভব হবে, এবং অনেকগুলো অন্যান্য জায়গায় সাম্য হলেই তবে তারা কিন্তু ওয়ার্কপ্লেসে সাম্য পাবেন। তো এই দুটো খুব রিলেটেড। এবং when we talk about women's status, women's social position, everything is related. A lot of it, বলবো না everything, but a lot of it is related to how they are looked at as workers. তো এই যে ওয়ার্কপ্লেসের আইডিয়াটা, আমাদের যে আইনটা হাতে রয়েছে, যেটা 2013-তে প্রণয়ন হয়েছিল, এবং সেই 2013-র মোমেন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং বা খুব ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট ছিল নারী আন্দোলনের পক্ষে, কারণ 2012-তে নির্ভয়া রেপ কেস হয়, এবং সেই নির্ভয়া রেপ কেসে আমরা মনে আছে আপনাদের হয়তো সাংঘাতিক একটা আউটরেজ হয়, মেয়েটি গ্যাং রেপ হয় পাবলিক ট্রান্সপোর্টের মধ্যে, এবং সেটাকেও আমরা একটা মানে কি বলবো একটা হ্যারাসমেন্ট গন রং হিসেবেও দেখতে পারি, কারণ পাবলিক বাসে মেয়েদের হ্যারাসমেন্ট একটা খুব কমন ফিনোমিনন, এবং সেটার বিরুদ্ধে প্রায় আমাদের কোনো আইন নেই। 354 বলে একটা আইন আছে যেটার কোনো মানে নেই, 504 একটা আছে সেটার বিশেষ মানে নেই, সেটা কখনোই প্রায় ব্যবহার করা যায় না। এবং সো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আমরা যদি দেখি, ইভেন নির্ভয়া কেসটা কি, মানে ইট ইজ জাস্ট সামথিং দ্যাট কুড হ্যাভ স্টার্টেড উইথ harassment of women on, মানে আমরা এটাকে রেপ কেস হিসেবে দেখছি। অফকোর্স ইট ওয়াজ রেপ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ রেপ অ্যান্ড মার্ডার, বাট তার মূলে কি আছে? তার মূলে হচ্ছে যে একটি পাবলিক স্পেসে একটি মেয়ের হ্যারাসমেন্ট থেকে জিনিসটা শুরু হয়। তো কাজে কাজে আমরা যদি সেই মূলে সেটাকে বিনাশ করতে পারি, তাহলে ওই অব্দি হয়তো যায় না জিনিসটা। আমরা যদি আমাদের পাবলিক স্পেস গুলোতে মেয়েদের প্রোটেক্ট করতে পারি, তাহলে হয়তো মানে উই উইল নট হ্যাভ টু ডিল উইথ অ্যানাদার নির্ভয়া। তো এইটাও খুব দরকার, এবং এটা বোঝা গেছিল তখন, যার ফলে নির্ভয়া কেসের পরই সেক্সুয়াল অ্যাসল্টস যে ল আমাদের এখন আছে সেইটাকে একদম রদবদল করা হয়েছিল। সেখানে ডেফিনেশন অফ রেপ পাল্টে গিয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ রেপকে শুধু ওই যে অ্যাক্ট অফ রেপটা, হোয়াট বিল্ডস আপ, একটা তো বিল্ড আপ আছে, একটা তো কনটেক্সট আছে, একটা তো পরিবাহ আছে, একটা মানে একটা এনভায়রনমেন্টের which enables rape, সেই এনভায়রনমেন্টটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। রেপ হয়ে গেলে তো আর কিছু করার নেই, তখন তো মেয়েটি মারাই গেল, এখন তার 4 জন রেপিস্টকে ফাঁসি দিয়ে কি আর প্রবলেমটা সলভ হয়? Can you protect, the large number of women who will be exposed to similar situations as Nirbhaya? Can you protect them by? কারণ আমরা জানি যে মানে ফাঁসিটা কোনো ডেটারেন্ট নয়, প্রচুর রিসার্চ হয়েছে এই রেপিস্টকে ফাঁসি দিয়ে আমরা এই প্রবলেম সলভ করতে পারবো না। তো কাজে কাজে আমরা মানে how are we going to even address this? এবং রেপটা, as I said, is not an isolated episode. It is something that might start with just public place harassment. এবং আমাদের এই কানেকশনস গুলো বুঝতে হবে, যার জন্য একটা মানে একটা কমন আইন আনা হলো 2012-র পর, যে আইনটা বলছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। রেপকে আলাদাভাবে একটা আইনে নিয়ে না গিয়ে যে কোনো সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, কারণ একটা আরেকটা বদল হয়ে যেতে খুব একটা বেশি সময় লাগে। তো কাজে কাজে একটা মানে এইরকম একটা চিন্তা থেকে এসেছিল জিনিসটা, যে একটা কমন সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ল, যেখানে আমরা
রেপটাকে একটা আলাদা, যেটা দরজা বলে হিন্দিতে, আলাদা একটা মানে বিশেষ জায়গা দিলাম যে এটা সবচেয়ে খারাপ বলে, বাকিগুলো ইকুয়ালি খারাপ, এবং বাকিগুলো থেকে রেপ আসতে পারে। তো কাজে কাছে আমাদের এই কন্টিনিউয়াম অফ ভায়োলেন্সটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেস করতে হবে। তো একটা এই আইনটা এলো, আরেকটা যেটা এসেছিল আইন, সেটা যে আইনটা নিয়ে আমরা আজকে একটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে দ্য প্রোটেকশন অফ উইমেন ইন দ্য ওয়ার্কপ্লেস, এবং সেখানে বলা আছে যে prohibition and redressal of women's মানে of sexual harassment in the workplace, যেটা মেয়েদের বিরুদ্ধে হয়। এবং যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে এই যে হ্যারাসমেন্টের আইনটা, এগুলো অনেকেই মনে করেন যে মেয়েদের এই যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের জিনিসটা খানিকটা মন গড়া, মেয়েরা অনেক সময় এটাকে, যেটা অনেক জায়গায় আমি এই আইনটা নিয়ে কথা বললেই যেটা প্রশ্ন ওঠে, যেটা 498 নিয়ে কথা বললেই যে প্রশ্নটা ওঠে, সেটা হচ্ছে যে আইনটা মিসইউজ করা হয়। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন আইন মিসইউজ হয় না? তাই বলে কি আমাদের মানে একটা আইন ছাড়া পৃথিবীতে আমরা বাঁচবো? মিসইউজ হওয়া খুব খারাপ, এবং মিসইউজ যাতে না হয় সেটা আমাদের 100 ভাগ দেখতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের আইনটার প্রয়োজন। এবং এই যে মন গড়া ইত্যাদি ইত্যাদি এই জিনিসটার আগেন আপনারা যদি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ হিসেব করেন, তাহলে এটা ডেসিমাল পয়েন্টেও আসবে না। যে ওভারওয়েলমিং নাম্বার অফ কেসেস হয় অফ হ্যারাসমেন্ট, এবং এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ওভারওয়েলমিং যে নাম্বারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি খুবই আন্ডারওয়েলমিং, কারণ the harassment is a crime which is hugely underreported. Women don't report it. Why don't they report it? এখানেও একটা মূল জায়গা ধরা আছে যে harassment in the workplace মেয়েরা রিপোর্ট করেন না, খুব খারাপ জায়গায় না গেলে। সেটার কারণ হচ্ছে এটা আমাদের মেয়েদের রাইট টু ওয়ার্কের সঙ্গে লিঙ্ক, এবং তারা সব সময় ভয় পান যে এটা যদি রিপোর্ট করা হয় এটা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, কেসটা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তাদেরই চাকরি হয়তো চলে যেতে পারে, বা বাড়ি থেকে বলবে যে দরকার নেই কাজে যাওয়ার, এই যদি হচ্ছে তাহলে ছেড়ে দাও। এখন the right to work for women is a hard won right, and women don't want to let go of it. তো সেইটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা যখনই হ্যারাসমেন্টের কথা বলছি, এর একটা লার্জার কনটেক্সট হচ্ছে রাইট টু ওয়ার্ক, এবং এই কনটেক্সটটা বলার আরেকটা, এবং রাইট টু ওয়ার্ক শুধু নয়, এর সঙ্গে রাইট টু মোবিলিটি, রাইট টু লাইফ লিঙ্ক, যেগুলো আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস। কারণ আমি যদি আজকে কাজ না করতে পারি, আমি খাবো কি? আমার প্রথম কথা, আমার লাইভলিহুড কি হবে? রাইট টু লাইভলিহুড লিঙ্ক, এবং রাইট টু লাইভলিহুড ইজ লিঙ্ক টু রাইট টু লাইফ। আমি খাবো কি? এবং রাইট টু মোবিলিটি, আমি এই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আমার সঙ্গে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি বাড়ি বসো, তোমার যাওয়ার কোথাও দরকার নেই, তুমি বাইরে বেরোলে এই করা হবে, তোমার কাজে কাজে তুমি একদম চুপচাপ বাড়িতে বসো, রান্না করো। তো এইটা তো দিস ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট ইজ কামিং। তো আমার রাইট টু মোবিলিটি ইজ বিং চ্যালেঞ্জ, মাই রাইট টু দ্য পাবলিক স্পেস ইজ বিং চ্যালেঞ্জ। তো সেই জায়গাগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে এখানে কি ধরনের অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। এই অধিকারটা শুধু আমার রাইট টু বডিলি ইন্টেগ্রিটি, আমার কেউ ছুঁয়ে দিল, আমার স্পেসে কেউ দাঁড়িয়ে পড়লো, আমার ঘাড়ের ওপর কেউ লিন করছে আমি যখন কাজ করছি, অফকোর্স সেই আমার বডিলি ইন্টেগ্রিটি, আমার কনসেন্ট না নিয়ে আমাকে ছোঁয়া হচ্ছে, বা আমাকে খারাপ কথা বলা হচ্ছে, বা যে কথা আমি শুনতে চাই না সেই ধরনের মানে খুবই ডিসটেস্টফুল কিছু মানে রসিকতা করা হচ্ছে, সেগুলো সবই মানে সেগুলো আমাকে নানান ভাবে ভায়োলেন্স হচ্ছে আমার প্রতি, আমার বডিলি ভায়োলেন্স হচ্ছে বা সাইকোলজিক্যাল ভায়োলেন্স হচ্ছে। কিন্তু তার বাইরে, ওভার এন্ড অ্যাবাভ অল অফ দ্যাট, the violation of other kinds of rights that is happening along with it. তো শুধু যে আই এম বিং সাবজেক্টেড টু ভায়োলেন্স তা নয়, আমার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এবং আমার ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর বিং কম্প্রোমাইজড। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের হ্যারাসমেন্টটাকে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত, কারণ ইট ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট what I'm being subjected to, but by being subjected to it, how I am losing my basic fundamental rights as a citizen of this country. এবং and these are all related. This is part of a larger continuum. এবং এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমি যখন এই অধিকার লঙ্ঘনের কথাটা বলছি, এটাও মনে রাখতে হবে যে অনেক মেয়েরা এই অধিকার লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতাটাই তাদের হয় না, কারণ ইট ইজ সো নর্মালাইজড যে আমাদের পাবলিক প্লেস হ্যারাসমেন্ট ইজ সো নর্মালাইজড। এবং পাবলিক প্লেস আমি বারে বারে বলছি কারণ এইটা দিস হ্যাজ অলসো সামথিং টু ডু উইথ উইমেন্স রাইট টু দ্য পাবলিক স্পেস। যে এবং সেটা কাজ করতে যাওয়া হোক, সেটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভেল করাই হোক, সেটা আমি
আমার ব্যাংকের কাজ থাকতে পারে, আমার পোস্ট অফিসের কাজ থাকতে পারে, আমার হাজারটা কাজ থাকতে পারে। এই যে মেয়েরা বাইরে বেরোবে, এটা তো ইজ ফান্ডামেন্টালি লিঙ্ক টু উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট। মানে তারা যদি বাইরেই না বেরোন, তারা যদি কাজেই না যেতে পারেন, তারা যদি নিজেদের যে প্রয়োজন গুলো বাজার যেতে না পারেন বা এই করতে না পারেন, তাহলে তারা মানে কিভাবে, হাউ আর দে গোইং টু লিভ full lives? And if they don't live full lives as citizens, then কিভাবে তাদের এম্পাওয়ারমেন্ট হবে? কিছু মানে সো অল অফ দিস ইজ লিঙ্কড। ইট ইজ নট জাস্ট দ্য কোয়েশ্চেন। এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং, আপনারা যদি ভাবেন যে যখন হ্যারাসমেন্ট আইন বিশ্বজুড়ে 1980s থেকে এই নিয়ে কথা হচ্ছে, এই কথাটা কিন্তু ফেমিনিস্টরা অতটা তোলেন। যেটা তুলেছিলেন খুব ইন্টারেস্টিং, প্রথম এইটার কথা বলেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, ILO, এবং তারা বলেছিলেন ফ্রম আ পার্সপেক্টিভ অফ দ্য উইমেন ওয়ার্কার। এবং তারা বলেছিলেন যে মেয়েরা অনেক সময় আমাদের মানে অনেকগুলো কোম্পানি বলুন বা ফ্যাক্টরি বলুন, হচ্ছে ফুল প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে না, কারণ মেয়েরা ফুললি পারফর্ম করতে পারছে না। এবং মেয়েরা ফুললি পারফর্ম করতে না পারার একটা বড় কারণ হচ্ছে তারা হ্যারাসড হচ্ছে, এবং তারা সারাক্ষণ একটা বিষাদে ভুগছে, বা তারা পরিষ্কারভাবে নিজের মনের কথা বলতে পারছে না বা নিজেদের এক্সপ্রেস করতে পারছে না। এইসব কারণে তাদের কাজটা এফেক্টেড হচ্ছে, তাদের মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড হচ্ছে, ফিজিক্যাল হেলথ এফেক্টেড হচ্ছে, কাজ এফেক্টেড হচ্ছে। এবং ফ্রম আ লেবার পয়েন্ট অফ ভিউ ILO বলেছিল যে উই নিড টু হ্যাভ অ্যান্টি হ্যারাসমেন্ট লস। এবং এটা মানে ডেফিনেটলি নারীবাদী আন্দোলনের পরে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হয়েছিল, কিন্তু নারীবাদীরাই যে কথাটা তুলেছিলেন এমনটা নয়। এটার একটা লেবার পার্সপেক্টিভ আছে, এটা একটা ওয়ার্ক, রাইট টু ওয়ার্ক পার্সপেক্টিভ আছে। এবং এইখান থেকে আমি একটা কথা একটু রেজ করতে চাই, যেটা হচ্ছে যে আমরা মেয়েরা নিজেরাই এবং অন্যরা আমাদের যেভাবে দেখেন, আমাদের ওয়ার্কার সত্তাটা নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা থেকে যায়। অর্থাৎ আমি যখন আমার আইডেন্টিটি অ্যাজ এ ওয়ার্কার বলছি, তখন আমি একটা হাইফেনেটেড আইডেন্টিটির কথা বলি, ওম্যান হাইফেন ওয়ার্কার। এটা কেন বলছি আমি, মানে এটা অনেক জায়গায় বলি কারণ এটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। কারণ মেয়েদের কাজ, স্পেশালি ফর্মাল সেক্টরে মেয়েদের কাজ, তার ইতিহাস খুব একটা লম্বা নয়। তার ইতিহাস ইনফ্যাক্ট খুব ছোট পরিসর। সেটা ম্যাক্সিমাম 150 বছর। 150 বছর আমি অনেক বেশি বলছি, 100 বছর। 100 বছরও পুরো নয়, কারণ আমরা যদি ভাবি যে 1930s 40s থেকে অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা ফর্মাল সেক্টরে অফিসে বলুন, ইউনিভার্সিটিতে বলুন কাজ পাচ্ছেন, কাজে আসছেন, তো তাহলে তো 100 বছরও পুরো হয় না। আমি 150 বছর বলছিলাম ফ্রম এন ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ। বেস্টে মেয়েরা ততদিনে ফর্মাল সেক্টরে কাজে যেতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু মেয়েদের কাজ তো মানে মেয়েরা কর্মী নন এই ধারণা তো পোষণ করার কোনো কারণ, মেয়েরা যদি কিছু হন তারা কর্মী। কারণ বাড়িতে সব মেয়েরা কাজ করেন, এটা ক্লাস বিশেষে ভেরি করতে পারে। কিন্তু আপনারা যদি রিপ্রোডাক্টিভ লেবারের কথা বলেন, মানে সন্তান জন্ম দেওয়া এবং সন্তানের ভরণ পোষণ, অ্যাটলিস্ট প্রথম 6 মাস, সেই কাজ তো সব মেয়েরাই করেন, রিগার্ডলেস অফ হোয়াট ক্লাস দে বিলং। আমার অনেক বাড়িতে হেল্প থাকতে পারে, ডোমেস্টিক হেল্প থাকতে পারে, কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রিপ্রোডাক্টিভ লেবার ইজ মাইন। তো কাজে রিপ্রোডাক্টিভ এবং যে কেয়ার, দ্য লেবার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কেয়ার ওয়ার্ক, এটা তো সব মেয়েরাই প্রায় করে থাকে। তো কাজে মেয়েরা কর্মী চিরকাল, ফর্মাল স্পেসে কর্মী হওয়ার ইতিহাসটা যেটা বলছি কম। এবং অলসো ইনফর্মাল সেক্টরে মেয়েরা চিরকাল কাজ করেছেন, যিনি সবজি বেচছেন, যিনি বাড়িতে কাজ করেন, মানে ডোমেস্টিক হেল্প বা রাঁধুনির কাজ করেন বা যাই হোক, এই ধরনের কাজ তো মেয়েরা চিরকাল করেছেন। কাজে ফর্মাল সেক্টরে মেয়েদের আসার ইতিহাসটা ছোট। এবং সেই জন্য একটা আমার মনে হয় একটা সমস্যা আছে, মেয়েদের কর্মী হিসেবে দেখার অভিজ্ঞতা, ইতিহাসটা লম্বা নয়। আর অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের কিভাবে কর্মী হিসেবে দেখবো, মানে কলিগ হিসেবে মেয়েদের দেখা, এটার যে এটার মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। কারণ মেয়েরা যে অ্যাকচুয়ালি ফেলো ওয়ার্কার, এইটা ভাবার আগে সবচেয়ে আগে আমরা ভাবি যে তিনি মেয়ে। তো কাজে এই যে অবজেক্টিফিকেশন, সেক্সুয়াল অবজেক্টিফিকেশনের গল্পটা, যেটা যার থেকে এক ধরনের হ্যারাসমেন্ট স্টেম করে, এইটা কিন্তু লোকের মাথায় কাজ করতে থাকে, primarily because women are regarded not as workers, as fellow workers, but primarily as women. অর্থাৎ তিনি কি পোশাক পরেছেন, তিনি তাকে কতটা অ্যাট্রাক্টিভ দেখতে বা অ্যাট্রাক্টিভ নয়,
বা তিনি কি ধরনের মানে তার সেক্সুয়াল ভাইবস যেটা বলি যে তার সঙ্গে সম্পর্ক করা যায় কিনা, এই সব চিন্তাগুলো মাথায় আসতে থাকে। এবং সেইটা তো সেটার খানিকটা কারণ হচ্ছে যে আমি মেয়েটিকে প্রাইমারিলি ওয়ার্কার বা কলিগ হিসেবে দেখছি না, তাকে মেয়ে হিসেবে দেখছি। তো কাজে কাজে এই যে ওমান হাইফেনেটেড ওয়ার্কার বলছি, এইটার একটা সমস্যা আছে যে we have to stop thinking of women primarily as women and start thinking of them as workers. Women also themselves have to see themselves primarily as workers, at least in the workplace. এবং সেখানে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে তখন আমরা এই অন্য ইস্যুগুলো নিয়ে কি করব, অর্থাৎ আমার তো মেয়ে হিসেবে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধাও দরকার, সুযোগও বলবো না, কিছু কিছু বেসিক আমার নিডস আছে, অর্থাৎ আমার ম্যাটারনিটি লিভ দরকার, সেটা কোনো পুরুষের দরকার পড়ে না, এখনো পড়ে না, বা আমার একটা মেয়েদের টয়লেট দরকার, এগুলো বেসিক মিনিমাম। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো আমাকে প্রোভাইড করা হয় না। এবং ম্যাটারনিটি লিভ নিয়ে আমি তো দেখেছি, মানে এটা তো যাদবপুর বলা হয় যে এমনিতে খুব জেন্ডার পলিটিক্স ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা খুব অ্যাওয়্যার, কিন্তু যাদবপুরে দুটো জিনিস আমি বলবো, এত বছর কাজ করেছি, প্রায় 21-22 বছরের আমার অভিজ্ঞতা। একটা তো হচ্ছে যে এখনো ম্যাটারনিটি লিভ নিয়ে রসিকতা করা হয়, এবং সেখানে রসিকতা করাই যেতে পারে, কিন্তু এরকম একটা ধারণা যে কোনো একটা বিশেষ সুযোগ নিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে গেলেন, মেয়েরা একটা বিশেষ কিছু সুবিধা পেয়ে গেলেন। এখন আমি সত্যি জানতে চাইবো কজন পুরুষ অ্যাকচুয়ালি মানে লেবারের যে পরিশ্রম এবং যে যে কষ্ট নিতে কজন প্রস্তুত, এবং মানে এটা তো কেউ ছুটি কাটাতে পাহাড়ে যাচ্ছেন না, মানে একটা, এবং যে সন্তান জন্মাচ্ছে সে তো মানে দেশের সিটিজেন হতে চলেছে। আমি তো মানে it cannot be like a personal thing, I'm just deciding যে I'm going to go on leave and I'm going to have a baby. একজন বেবির তো একটা পাবলিক সত্তাও আছে, beyond the fact that it is my baby, it is also a citizen of the nation, এবং তার জন্য তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সেই বেবির জন্ম এবং তার এডুকেশন সাপোর্ট করার জন্য নেশন অনেক কিছু করে এবং মাও অনেক কিছু করে। মাকে তো সেই সুযোগটা দিতে হবে যাতে তিনি সেটা করতে পারেন, সিটিজেন মেকিং এর কাজটা তারা করতে পারেন। কিন্তু সেইখানেও আমাদের একটা মানে অসুবিধা থাকে, এবং মেয়েরা নিজেরা ইন্টারনালাইজ করেন এই সমস্যাগুলো, যেন তারা একটা বিশেষ সুযোগ পেয়ে গেলে, জানো এটা ঠিক মানে ঠিক হচ্ছে না। মানে যখন সরকার বললো যে এই 2 বছর ছুটি নেওয়া যাবে ম্যাটারনিটি লিভ, তখন তো এটা নিয়ে মানে এমন গুঞ্জন উঠলো যে মানে বাজি মাত করে দিয়েছেন মেয়েরা, সুযোগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তো এটাতেও আমার একটুখানি সমস্যা আছে, কারণ এখানে যেন ভাবা হচ্ছে অগেন যে ওয়ার্কার, মানে এই যে দোলাচলটা, এটা দিয়ে আমি শেষ করব যে একদিকে আমরা বলছি যে মেয়েরা ওয়ার্কার হবে, মেয়েদের আমরা মেয়ে হিসেবে দেখবো না, ওয়ার্কার হিসেবে দেখবো। আবার অন্যদিকে বলছি যে না, তারা যেহেতু মেয়ে তাদের কিছু কিছু বিশেষ জিনিস হতে হবে, সব ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে যেটা সত্যি সেটা তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সত্যি হবে না। অর্থাৎ কিনা সব ওয়ার্কার ম্যাটারনিটি লিভ পায় না, কিন্তু মেয়েরা পাবে। তো আমরা একদিকে বলছি যে তারা বিশেষ সুযোগ পাবেন, সেখানে আমরা সাম্যের কথা বলছি না, আবার অন্যদিকে বলছি যে তাদের সাম্যের জন্য মানে তাদের একভাবে দেখা উচিত, এক চোখে দেখা উচিত, তারা শুধু ওয়ার্কার। তাহলে আমি কি করছি? আমার মনে হয় a lot of the resentment against this law stems from not understanding this very peculiar situation of women as both women and workers. As women, they need certain kinds of services which are not personally required. They are required because of the certain biological conditions that women are under. The question of motherhood, the fact that they need a separate toilet, etc. এগুলো বিশেষ সুযোগ নয়। এবং আমি যখন বলছি যে তাদের ওয়ার্কার হিসেবে একটা সাম্যের জায়গা আনতে হবে, তাদের মেয়ে হিসেবে দেখলে চলবে না, সেই জায়গাটা আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে নিশ্চয়ই আমি অ্যাওয়্যার হব যে তার কিছু কিছু ডিফারেন্সেস আছে, এবং সেই ডিফারেন্সেস এর জন্য তার কিছু কিছু বিশেষ অধিকার দরকার। কিন্তু আমি এটাও অ্যাওয়্যার হব যে সেইটা এক জায়গায়, আর আরেক জায়গায় হচ্ছে এই ধারণাটা যে তিনি আমার ফেলো ওয়ার্কার, তাকে আমি প্রাইমারিলি তিনি কি পোশাক পরেছেন, তিনি কি ভাবছেন, তিনি আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করতে পারেন কিনা, তাকে আমি ডিনারে ডাকতে পারবো কিনা, এই চিন্তাগুলো যেন আমার মাথায় না আসে, কারণ প্রাইমারিলি আমি তাকে কলিগ হিসেবে দেখতে চাই। তো এবং মেয়েরাও এটা কিন্তু অনেকটা ইন্টারনালাইজ করেন, কারণ মেয়েরাও কেমন জানি মানে অলমোস্ট অস্বস্তিতে থাকে যে যেন আমি একটা কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়ে গেলাম, যেন মেয়ে হিসেবে আমি কিছু একটা চেয়ে ফেললাম।
এবং সেই ইন্টারনালাইজেশনটা যেভাবে মেয়েরা হ্যাভ টু কাউন্টার দিস, যার জন্য যখন হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তারা সবসময় ভাবেন যে এটা আমি ইমাজিন করিনি তো, বা আমি এটা বললে কি হবে, বা আমি এটা বলা মানে কি, মানে আমার মেয়ের হিসেবে আমার অস্তিত্বটা বেশি জাহির করা, whereas I should just sort of see myself merely neutrally as a worker. তো এই জায়গাটা কি? এবং আমার মনে হয় হ্যারাসমেন্টের যে আইনটা, আমি এটা দিয়ে শেষ করবো, যে হ্যারাসমেন্টের যে আইনটা, যেটাকে অনেক সময় দেখা হয় যে একটা বিশেষ সুবিধা মেয়েরা পেয়েছেন, কারণ এই আইনটা অ্যাপ্লাইজ অনলি টু উইমেন, এবং এইটা জেন্ডার নিউট্রালিটি হওয়ার উচিত কি উচিত না, এটা নিয়ে একটা ডিবেট হতে পারে, এটা আপনারা আমার প্রশ্ন করতে পারেন, আমি উত্তর দিতে পারি, এটা অনেক বড় একটা পরিসর এটা। কিন্তু আমার মনে হয় যে এইটাকে বিশেষ সুবিধা হিসেবে না দেখে এটা বোঝা উচিত যে harassment is an experience that happens mostly with women, which is not to say যে আমি একবারও বলছি না যে কোনো পুরুষ মানুষ harassed হন না, কিন্তু যখন আইন প্রণয়ন হয় তখন কিন্তু একটা তার পেছনে বিশাল রিসার্চ থাকে এবং অনেক অনেক সার্ভে করে প্রমাণ করতে হয় উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স the provenance of the crime, যে আমরা যদি একটা জিনিসের বিরুদ্ধে আইন চাইছি তখন সেটা একটা খুব ওয়াইড স্প্রেড ঘটনা, এবং আইন না থাকার ফলে কত মানুষ সাফার করছে সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রমাণ করতে হয়। তো কাজে এই গল্পে আমি যাচ্ছি না যে হ্যারাসমেন্ট কতটা ওয়াইড স্প্রেড, এবং যতটা ওয়াইড স্প্রেড মনে হচ্ছে তার থেকেও বেশি ওয়াইড স্প্রেড, কারণ আন্ডার রিপোর্টিং হয়, মেয়েরা ভয় পায়, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ওভারওয়েলমিংলি লার্জ number of women are subjected to them, এবং সেটার তুলনায় স্ট্যাটিস্টিক্যালি খুব কম সংখ্যক পুরুষের এটা হয়, যার জন্য খুব ক্লিয়ারলি এই আইনটা মেয়েদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এটা বিশেষ সুযোগ এই কারণে নয় যে this is a widespread incident, this is something that happens very very commonly, the very very common experience of most women workers, কিন্তু এটা এই সুযোগটা তাদের দেওয়া হচ্ছে না এই কারণে যে তারা মেয়ে, এইটা কিন্তু ইট ইজ দেয়ার রাইট অ্যাজ আ ওয়ার্কার, কারণ এই যদিও তারা হ্যারাসড হন তারা কিন্তু দে উইল আন্ডার পারফর্ম অ্যাজ ওয়ার্কার, সো ইট ইজ ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ অর্গানাইজেশনস যারা তাদের এমপ্লয় করেন টু এনশিওর দ্যাট দে ক্যান পারফর্ম আপ টু দেয়ার ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি। So in order for them to perform as workers, they need both the special services which they need as women. They also need the neutrality of being seen as a worker and not as women. So এই যে কন্ট্রাডিকশনটা দিয়ে আমি জাস্ট শেষ করবো যে আমাকে একদিক থেকে যেরকম অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অ্যাজ আ ওয়ার্কার, এবং এইটা ভুলে যেতে হবে ইন দ্য সেন্স যে এইটা প্রাইমারি যেন না হয় যে আমার অস্তিত্ব আর কি মেয়ে হিসেবে বা অ্যাজ আ কাইন্ড অফ ইউনো সেক্সুয়াল এন্টিটি, সেইটা যেরকম ভুলে যেতে হবে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে আমার কি বিশেষ প্রয়োজনগুলো আছে, সেটা আমি ম্যাটারনিটি বললাম, সেটা ক্রেশ, দ্য রাইট টু হ্যাভ ক্রেশেস ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস, সেটাও মেয়েরা একটা আন্দোলন করছেন। বাচ্চা ফেলে আসতে হয়, ভীষণ কঠিন হয় সেটা। টয়লেটস অফকোর্স, মানে অনেক দিন অব্দি আমরা জানি মেয়েদের স্কুলে মেয়েদের টয়লেট ছিল না, তো সেখানে আমরা কি বলছি, আমরা বাই ডুইং দিস উই আর সেইং যে women don't need to be in the public space. তো এই জায়গাটা আমি জাস্ট হ্যাঁ শেষ করছি। প্রশ্ন ছিল বোধহয়, আপনি প্রশ্নটা পড়লে ভালো, কারণ মানে এটা ব্রিফলি এসে চলে যায়, আমি মানে সবসময় পড়ে উঠতে পারি না। Ma'am, once you finish your session, at the end of it, it's over. We can start the conversation. So, okay, I think Damini, there is a question in the chat box. I think by Gayatri, ma'am. So, if you could read out the question. Sure, ma'am. Am I audible right now? Yes. Okay. I think the first question was by Professor Gayatri Chatterjee. She was asking what changes can we expect for the women at the workplace in the coming years, especially regarding law. Regarding the law? Law, yes, regarding law. What changes বলতে আইনটা তো 2013 যেটা বলছিলাম 2013 প্রণয়ন হয়েছে, তো কাজে ইট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি, কমপ্লায়েন্স ইজ ম্যান্ডেটরি। তো সেই চেঞ্জটা তো আমরা দেখেইছি যে ওয়ার্ক প্লেসে, কারণ বিশাখা গাইডলাইন এক্সিস্ট করে 1998 থেকে,
কিন্তু সেটা গাইডলাইন ছিল, সেটা যেহেতু আইন ছিল না, খুব কম অর্গানাইজেশন অ্যাকচুয়ালি সেটাকে ইউজ করতে বা সেটা যা বলা আছে সেগুলো ফলো করতে, সেই গাইডলাইন। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আইনটা হওয়ার পর থেকে ইট হ্যাজ বিকাম ম্যান্ডেটরি, সো অল অর্গানাইজেশনস প্রিটি মাচ হ্যাভ টু হ্যাভ কম্পালসরি কমপ্লায়েন্স, which also means যে আইসি সব অর্গানাইজেশনের মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে, মোটামুটি there are processes in place, there are procedures in place, so that change has definitely happened, 2013 onwards. এখন এই আইসি গুলো কতটা অ্যাক্টিভ বা কতটা পাওয়ারফুল বা কতটা অ্যাকচুয়াল ইন্টারভেনশনস করতে পারেন, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন। অনেকগুলো জায়গায় দে আর ভেরি টুথলেস বডিজ হু কান্ট রিয়েলি ডু মাচ, এবং জাস্ট একটা দেখানোর জন্য there's an IC in place, but অনেক জায়গায় আইসি গুলো খুব ভালো কাজ করছে। So it depends also on the will of the organization, যে তারা কতটা আইসি কে স্ট্রেংথেন করবেন, তাদের কাজটা কতটা সম্ভব করবেন, এনেবল করবেন সেটা। আর অন্যান্য যে চেঞ্জেস গুলো যেটা বলছিলাম, যে ম্যাটারনিটি লিভ নিয়ে অনেক চেঞ্জেস এসছে, নতুন যে লেবার কোড এসছে সেটা অনেকগুলো জায়গা খুব, কিন্তু যেগুলো মানে কি বলবো, নারী আন্দোলন যে জায়গাগুলো জিতে নিয়েছিল সেই জায়গাগুলো আবার কিন্তু অপহরণ হওয়ার একটা পসিবিলিটি, এবং এটা একটা ক্যাট এন্ড মাউস গেম আমার মনে হয় সরকারের সঙ্গে স্টেটের সঙ্গে আমরা খেলতে থাকি, মানে এক হাতে দিচ্ছে এক হাতে নিয়ে নিচ্ছে, তো হচ্ছে। তো সেখানে আবার অনেকগুলো মানে ফর্মাল সেক্টরে একদিকে অনেক কিছু ঢেলে দিচ্ছে, কিন্তু ইনফর্মাল সেক্টর থেকে তো মানে প্রায় বেসিক মানে লেবার রাইটস নিয়ে নিচ্ছে। তো সেখানে আমরা মানে সেখানে, এবং ইনফর্মাল সেক্টর ইজ দ্য লার্জেস্ট এমপ্লয়ার অফ উইমেন, তো সেখানে মানে লার্জেস্ট নাম্বারস অফ উইমেন আর ইন দ্য ইনফর্মাল সেক্টর, তো সেখানে তো তাদের কোনো রাইটস নেই। ফর্মাল সেক্টরে আমার 2 বছর মেটারনিটি লিভ দিয়ে লাভটা কি, যেখানে মানে আমি জানি যে গরিব মেয়েরা বা যারা সবচেয়ে বেশি মানে ইভেন মানে শুধু গরিব মেয়েরা না, অনেক মেয়েরা যারা সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেস চালান, তারাও তো এটার আওতায় পড়ে, তো তারা তো এই সুযোগগুলো পাবেন। তো হ্যাঁ, কিন্তু ক্রেশ নিয়ে এখন একটা বড় আন্দোলন হচ্ছে, আরেকটা বড় আন্দোলন হচ্ছে প্যাটার্নিটি লিভ নিয়ে। সো প্যাটার্নিটি লিভের ব্যাপারটা যেটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা ম্যাটারনিটি লিভ বাড়িয়ে চলেছি, কিন্তু প্যাটার্নিটি লিভের কথা খুব কম বলা হয়। সেটার কারণ হচ্ছে আমরা ধরে নিয়েছি এই জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবার, মেয়েরাই দেখবেন সন্তান মানুষ করার পুরো দায়িত্বটাই মেয়েদের, শুধু যে তারা সন্তান প্রডিউস করবেন তা নয়, এবং প্রথম 6 মাস দেখবেন এমনটাও নয়। ম্যাটারনিটি লিভ আগে যেরকম ছিল 3 মাস 6 মাস এসব, এখন 2 বছর করে দিয়েছে। কি বলা হচ্ছে, একদিকে বলা হচ্ছে যে পড়াশোনার দায়িত্ব মায়েরাই করাবে, মানে ছেলে মাধ্যমিক দিচ্ছে, মা তখনও ছুটি নিতে পারে, কিন্তু মাই নেবেন সেই ছুটিটা। তো সেখানে আমার সমস্যা হচ্ছে যে এই কাজটা বাবা কেন করবেন না, আমরা কেন প্যাটার্নিটি লিভের কথা বলছি না, আমরা প্যাটার্নিটি লিভ এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি, তার ফলে কি হচ্ছে, মেয়েরা ডিসক্রেডিটেড হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসে, ভাবা হচ্ছে যে তারা একদম আনন্দ করছেন ছুটি। তো একদিকে সেই ফ্ল্যাগটাও তারা ফেস করছেন, আর অন্যদিকে পুরো দায়িত্বটাও তাদের উপর, যে বাবা তো তাই বলছে যে তুমি তো ছুটি পাবে, কাজে যদি তুমি বসো ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া। তো এইটা একটা আমার মনে হয় যে এই যে জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবার, এই যে আলাদা আলাদা পুরুষ এবং নারীর রোলস, যেটার কথা বোধহয় ইয়েও বলছিলেন আপনাদের, এইটাকে আমরা তো ইনস্টিটিউশনালাইজ করে দিচ্ছি বাই নট সেইং এনিথিং অ্যাবাউট প্যাটার্নিটি লিভ এন্ড অনলি এক্সটেন্ডিং প্যাটার্নিটি লিভ। এটার একটা সমস্যা আছে। তো কাজে কাজে কি করা হচ্ছে এটা বলে, হ্যাঁ অনেকগুলো জিনিস অন পেপার মনে হয় করা হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্টেশন কি হচ্ছে, তার ইফেক্ট কি হচ্ছে, তার ইম্প্যাক্ট কি হচ্ছে, সেগুলো ভাবে। Thank you, ma'am. There's another question. Why not have a mandatory curriculum regarding the law in schools and colleges? Mandatory and what are the steps mandatory? that can be taken? Sorry, I didn't get that. Why not have a mandatory curriculum? Why not have a mandatory curriculum regarding the law in schools and colleges? And what are the steps that can be taken regarding it to maximize the reach not only to women but also to men? স্কুলসে তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি মনে করি খুব ইম্পর্টেন্ট এটা করা, এবং এনি কাইন্ড অফ মানে আমরা তো অনেক লড়াই করেছিলাম যখন সেক্স এডুকেশন নিয়ে যে ডিবেটটা হয়েছিল,
সেটাও তো ডাই ডাউন করে গেল। সেটার একটা কনটেক্সট তখন ছিল এইচআইভি এইডস নিয়ে সেন্সিটাইজ করতে হবে, তাই জন্য সেক্স এডুকেশন ইত্যাদি। সেক্স এডুকেশন তো শুধু যে ছেলে মেয়েদের মানে সেফ সেক্স নিয়ে শেখানো, শুধু তো সেটা একমাত্র ইয়ে নয়, তার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ডেফিনেটলি জেন্ডার নিয়ে অ্যাওয়্যার করা এবং ভায়োলেন্স নিয়ে অ্যাওয়্যার করা ইত্যাদি, অ্যাবিউজ নিয়ে অ্যাওয়্যার করা। তো সেই জায়গাগুলো তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এইচআইভি এইডস এর ওই গল্পটাও চলে গেছে, সেক্স এডুকেশনের নিডটাও আমরা চোখে এখন দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু পড়াশোনাটাও এখন কমপ্লিট একটা অন্য জায়গায় চলে গেছে। তো ওইটা তো আমি জানি না, মানে ডেফিনেটলি সেটা করা উচিত আমি মনে করি। কি করে করা হবে আমি জানি না, যারা এডুকেশনের সঙ্গে লিঙ্ক আছেন তাদের করতে হবে, মানে স্কুল এডুকেশনের সঙ্গে। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একটু আমি ইন্টারাপ্ট করবো। ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার ভেরি ভেরি সরি, অ্যান্ড পারমিতা ম্যাডাম ভেরি সরি। আমার মনে হয় অপরাজিতা ম্যাডাম জয়েন করে উনি আমাকে ফোন করছেন যে ওনার একটুও টাইম নেই, উনি একটুখানি খালি বলে উনি সেটে চলে যাবেন। সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ, ওনাকে আপনি বোধহয় জয়েন কর না, উনি তো বলছেন উনি জয়েন করেছেন, উনি দেখতে পাচ্ছেন। না ঠিক আছে ম্যাম, একটুখানি মানে জাস্ট টেক আই থিঙ্ক জাস্ট 5 minutes if you can. আর সুলগ্না প্লিজ ইন্ট্রোডিউস অপরাজিতা ম্যাডাম and before she starts একটুখানি 2-3 লাইনে একটু বলে দাও। ইয়েস ম্যাম, আমাদের পরবর্তী যিনি বক্তা তার আলাদা করে কোনো তো পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আর্য ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের পরবর্তী বক্তা হিসেবে। তিনি অসংখ্য সিরিয়াল এবং সিনেমাতে বিভিন্ন নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের জীবন এবং তাদের জীবন সংঘাত, তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি অভিনয় করেছেন। আজকে তার কাছ থেকেই জেনে নেব যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড চয়েস অফ প্রফেশন সম্বন্ধে তার কি মতামত। ম্যাম, আপনি আছেন আমাদের সাথে? হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আমি অডিওবল? হ্যাঁ ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। Is it possible for you to switch on the video? মানে যদি সম্ভব হয়। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। আপনাকে দেখার জন্য তো আমরা আগ্রহী। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 ম্যাডাম। আমি প্রথমে সকলকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। প্রত্যেকে ভালো থাকুন। আর আপনাদের আলোচনাটা আমি একটু শুনলাম, সেটা হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে এবং এ নিয়ে। আমার সব থেকে যেটা মনে হয় যে আমি মনে করি প্রত্যেকটা দিন মেয়েদের দিন, তবুও যেহেতু আমাদের জন্মদিন একটি বিশেষভাবে পালন করা হয়, সুতরাং নারী দিবসটাও এনজয় করার মতো, সবকিছুকে পজিটিভ ওয়েতে নেওয়া উচিত। আর আমার মনে হয় যে আমরা ভারতবর্ষের মেয়েরা তো এখনো নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নেই, কারণ সেটা এখনো আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় না। আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় মানিয়ে নেওয়া, এটা মানিয়ে নাও ওটা মানিয়ে নাও সবকিছু। সুতরাং আমাদের জেনেটিক ফল্ট হচ্ছে আমরা ছোটবেলা থেকে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে মানিয়ে নেওয়ার দিকে এগিয়ে যাই। মানিয়ে নেওয়ারও
প্রয়োজন আছে, জীবন চলতে গেলে তো মানিয়ে নিতেই হবে অবশ্যই, সব জায়গায়, নিজের বাড়িতে, নিজের ওয়ার্ক প্লেসে এবং এভরিওয়্যার সব জায়গায় আমাদের মানিয়ে নিতে হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহলে আমার মনে হয়, এবং এটা তো আমি একা হলে হবে না, এটা প্রত্যেককে হতে হবে। আমি জানি না, যদিও আজ থেকে 20 বছর আগে মহিলাদের অবস্থান যেখানে ছিল বা মহিলারা যেরকম ছিলেন, তার তুলনায় আমরা কিছুটা হলেও এগিয়েছি, এটা বলতে হবে সব জায়গায়। তবুও বিভিন্ন জায়গা নির্বিশেষে বিভেদ তো আছেই। যেরকম আজকে আমি যে জায়গাটায় অবস্থান করি, আজকে একটা হাওড়ার মহিলার অবস্থা এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলার অবস্থা, তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এবং অবস্থানের পার্থক্য আছে, এবং সেই অনুযায়ী তাদের ভাষা এবং তাদের প্রতিবাদের ভাষাও আলাদা, এবং তাদের কথা বলার জায়গাগুলো অন্যরকম হয়ে যায়। যারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন, এবং এটা সেই অনেক আগে থেকেই হয়ে এসে, ব্রাহ্ম সমাজে মেয়েদের অনেক বেশি কথা বলার জায়গা ছিল, এবং তারা বক্তব্য রাখতে পারতো, যেহেতু তারা শিক্ষিত ছিল এবং তারা সেরকম সোসাইটিতে বিলং করতো। কিন্তু এখন সেই তুলনামূলক ভাবে তখন তো সতীদাহ প্রথা হতো, অন্য সমাজের মেয়েদের, মানে সাধারণ সমাজের মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হতো। সেই অবস্থানটা এখনো রয়ে গেছে। যারা অনেকটা এগিয়ে গেছেন তারা হয়তো তাদের বক্তব্য পেশ করে তাদের জীবনটা নিজের মতো করে চালাতে পারে, কিন্তু এখনো যে সব মেয়েদের কুক্ষিগত করে রাখা হয়, যাদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়, তাদের পক্ষে জায়গাটা অনেক ডিফিকাল্ট। সুতরাং সেখান থেকে এগোতে গেলে প্রত্যেকে শিক্ষিত হতে হবে। আমি শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলছি না, সামাজিক ভাবে সচেতন হওয়াটা একটা শিক্ষা। মানে স্বাধীনতা মানে তো উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বাধীনতা মানে হচ্ছে সচেতনতা। তাদেরকে সচেতন হতে হবে, এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি এটা ধরা হয়, মানে ঢোকানো যায়, আমি জানি না সেটা কিভাবে পসিবল, বা আদৌ পসিবল কিনা, এটা দায়িত্ব টিচারদেরই নিতে হয়। যে আমি যদি আমার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হই, প্রত্যেকটা মানুষ যদি তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, আর এটা করতে নেই, এটা বলতে নেই, এটা যদি আমাদের সমাজ থেকে অনেক কমে যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে মহিলাদের জায়গাটা অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও আমি আবার বলবো যে আগের থেকে মহিলাদের জায়গাটা এখন অনেক স্বচ্ছ এবং অনেকটাই স্বাভাবিক। বলছি ম্যাডাম, আপনার যদি একটু টাইম থাকে, হ্যাঁ, আমি নিবেদিতা ভট্টাচার্য আপনার সঙ্গে জাস্ট কথা বললাম। আপনি কি মানে আপনার কিছু এক্সপিরিয়েন্স কিছু শেয়ার করার মতন মানে অ্যাকচুয়ালি আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো এত বড় না, আমার সাথে সেই পরিমাণ টাইম নেই, আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার মতো আমার টাইম নেই। সুতরাং আমি এই মুহূর্তে আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারছি না। আবার কখনো যদি পসিবল হয় নিশ্চয়ই আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলবো। এক্সপিরিয়েন্স মানে আমার 25 বছরের আমার অভিনয় জীবনের জার্নি, এবং ছোটবেলা থেকে আমার বড় হয়ে ওঠা এখনো পর্যন্ত, তার অনেকই গল্প আছে, অনেকই স্ট্রাগল আছে, সেগুলো কোনো এক সময় বলবো। কিন্তু আজকের মতো আমাকে বিদায় নিতে হবে, কারণ আমার ইউনিট বসে আছে। আমার অলরেডি আমি লেট করে ঢুকেছি, আমার রেডি হতে দেরি হয়েছে, সুতরাং আমার ইউনিট অলরেডি সাফার করছে। সো আই এম ভেরি মাচ সরি। আমাকে ঠিক আছে ম্যাডাম, অনেক ধন্যবাদ। আপনি সময় নিয়ে, আপনাদের অন্তত পক্ষে আপনাকে দেখলাম, শুনলাম, আর এরপরে কলেজে আনবো আমরা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ওকে। পারমিতা দি আছেন? ক্যান উই ক্যারি অন উইথ দ্য লিটল কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশন? কারণ পারমিতা দি অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তো এখনো বিদিশা কালিতা ম্যাম বোধহয় জয়েনও করেননি, আর উনি একটু পরেই জয়েন করবেন হয়তো। আর তো হ্যাঁ, যেটা ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার বলছিলেন, একটু যদি ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার আবার একবার রিপিট করেন, কারণ আমি তখন একটু
হ্যাঁ অবশ্যই, মানে এই প্রশ্নটা আগেও এসেছিল, তো হ্যাঁ মানে আমি তো খুবই একমত, কিন্তু আমরা কলেজে তো ডেফিনেটলি চেষ্টা করি কারিকুলামের মধ্যে, ইন দ্য সেন্স যে আমাদের পুরো একটা স্কুল অফ উইমেন স্টাডিজ আছে, জেন্ডার স্টাডিজ সেখানে পড়ানো হয়। আমাদের ইংরেজি সিলেবাসের মধ্যে ফেমিনিজমের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে মানে আমরা সমস্ত কারিকুলামের মধ্যে জেন্ডার ইজ ইন্টিগ্রেটেড। সো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন আমরা যতটা পারা যায়, শুধু জেন্ডার বলে না, ডিসেবিলিটি ইস্যুস, কুয়ার স্টাডিজ, এই সমস্ত গুলোই আমরা বা দালিত স্টাডিজ, যে কোনো রকমের বৈষম্য, সেটাকে একটা অলমোস্ট একটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা, মানে সেটাকে একটা ফান্ডামেন্টাল পার্সপেক্টিভ করা when we are looking at the reading of literature. এখন এটা আমাদের ডিসিপ্লিনে সম্ভব, এখন সব ডিসিপ্লিনে হয়তো সম্ভব নয়, এবং আমি এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশনের কথা বলছি, এবং বাই দ্যাট টাইম হয়তো অলরেডি মেয়েদের মানে ছেলে মেয়েদের মন একটা তৈরি হয়ে যায়। স্কুলে হলে অনেক বেটার, কিন্তু স্কুলে তো জানেন মানে স্কুলের একটা সিলেবাস বদল বা এই ধরনের জিনিসের একটা বিশাল প্রক্রিয়া। তো সেটাই বলছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম 2006-07 সময় যখন সেক্স এডুকেশন নিয়ে বিরাট কথা হচ্ছিল, বিতর্ক হচ্ছিল, তখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছিল সিলেবাসে ঢুকে যাওয়ার, কিন্তু সেই সুযোগটা আই থিঙ্ক উই মিস দ্যাট অপরচুনিটি, সেটা থেকে লাস্টিং খুব একটা কিছু হয়। 2000 ওরম 4-5 নাগাদ, যেটা হচ্ছে জেন্ডার ইন টেক্সট বুকস, যেটা একটা 4 স্টেট সার্ভে হয়েছিল, মানে তার মধ্যে ছিল গুজরাট, ওয়েস্ট বেঙ্গল, দিল্লি এবং তামিলনাড়ু। এই এই কয়েকটা স্টেটকে নিয়ে জাস্ট একটা টেক্সট বুক সার্ভে, দেখা যে কিভাবে স্কুল লেভেলে টেক্সট বুক পড়ানোর মধ্যে আপনি যেটা বলছেন যে অন্যান্য সাবজেক্ট, মানে লিটারেচারটা সবসময় লিটারেচারের সঙ্গে জেন্ডার পড়ানোর একটা খুব সহজ মানে উপায় আছে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট আদার সাবজেক্ট, সেইখানে তো আমরা জেন্ডারের কোনো, তো সেইখানে আমরা ওই স্টাডিটা করে দেখেছিলাম যে এই অঙ্ক থেকে বলুন সব জায়গায় কিন্তু সুযোগ কিন্তু আছে, মানে আপনি একটা পাটিগণিতের প্রবলেমও কিভাবে দেবেন, সেখানে মহিলার রিপ্রেজেন্টেশন আছে কিনা, মানে অল অফ দ্যাট ম্যাটার্স। এবং এটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ ব্যাপার নয়, মানে যেরকম আমরা এনসিআরটির সঙ্গে কাজটা করেছিলাম, এনসিআরটি আমাদের এই প্রজেক্টটা উইমেন স্টাডিজ থেকে হয়েছিল কাজটা, যে তারা বলেছিল তাহলে আপনারা সাজেস্ট করুন কিভাবে টেক্সট বুকে অন্যান্য সাবজেক্টে কিভাবে আমরা জেন্ডার ঢোকাবো, এবং তখন কিন্তু খুব সুন্দর আমরা অনেকগুলো বলেছিলাম যে দিস ইজ নট অ্যাবাউট কোয়ান্টিটেটিভ, যে আমি মানে 6টা ছেলেকে রিপ্রেজেন্ট করলে 6টা মেয়েকে দেখাতে হবে, এরকম নয় জিনিসটা। জিনিসটা হচ্ছে যে মানে জেন্ডার ইজ এ রিলেশনশিপ, ইট ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন মেন এন্ড উইমেন অ্যান্ড গার্লস এন্ড বয়েজ, এবং সেই রিলেশনশিপে যে জায়গাগুলো ইনইকুয়ালিটি সেই জায়গাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করতে চাইছি, এই তো ব্যাপার। মানে এরকম তো মানে তো ওরা তখন মানে ওরা ওইভাবে খুব কোয়ান্টিটেটিভ ভাবে বলেছিল না না আমরা দেখাচ্ছি এখানে, তারপরে মানে আমরা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মানে যেগুলো ছোট প্রাইমারি বই, সেখানে আমরা সবসময় দেখাচ্ছি বয়েজ ইন ভেরি অ্যাক্টিভ রোলস, তারাও অ্যাডভেঞ্চারে বেরোচ্ছে, তারা নানান কিছু তারা খেলছে, মেয়েরা বাড়ি বসে আছে, মানে এই ধরনের জিনিসগুলো থেকে শুরু হয় না। তো আমরা সেটাই বলেছিলাম যে আপনারা একদম ইলাস্ট্রেশনের লেভেল থেকে ধরুন, এবং তারপরে মানে উই ক্যান গো আপ টু ক্লাস 10 অব্দি, মানে কিভাবে আমরা এটাকে ইনকর্পোরেট করবো। এবং আপনি যেটা বলছেন একদম মানে 100% আমি একমত, যে ডিসিপ্লিন গুলোকে আমরা মনে করি যে সোশিয়োলজিক্যাল নয়, ধরুন অঙ্কের মতো একটা ডিসিপ্লিন, সেইগুলোতে কিভাবে ইনকর্পোরেট করবো, এটা বড় চ্যালেঞ্জ। এবং আমার মনে হয় সব একাডেমিকরাই মানে তাদের মত আছে এটা নিয়ে, এবং তাদের নিয়ে যদি अगेन ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ পলিটিক্যাল উইল, যদি আমরা করতে চাই এটা একদম করতে পারি। এবং সেই সময় এনসিআরটি কিন্তু করেও ছিল,
তারপরে সেটা কি ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটার উপরে বেসিস করে ওরা নতুন টেক্সট বইও বানিয়েছিল এট দ্যাট পয়েন্ট। তো মানে কাজটা আমার করতেও খুব ভালো লেগেছিল। স্কুলের টিচারদের সঙ্গে আমরা কথা বলে যে আপনারা কিভাবে, কিন্তু তারপরে আগেন মানে ওটাকে তো একটা সাস্টেইনড একটা প্রজেক্ট, মানে ওটা তো একদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার নয়। জানি না তারপরে কি হয়েছে 6-7 পর। আমাদের তো ওই একটা মানে কি বলবো এক্সপার্ট হিসেবে নিয়ে আসে, আবার তারপরে কিছু বলেও না কি হলো সেটা নিয়ে। আমাদের একটা রিপোর্ট দেওয়ার কথা, আমরা রিপোর্ট দিয়ে দিই। তো এই আর কি, আরেকটু কোঅর্ডিনেশন দরকার, আরেকটু মানে ওই বিল দরকার। আচ্ছা স্যার, ম্যাডাম কি জয়েন করেছেন, ম্যাডাম বিদিশা কালিতা? আচ্ছা, বলছি যে ম্যাডাম আমি একটা কথা বলবো একটুখানি। হ্যাঁ হ্যাঁ পারমিতা ম্যাডাম কি বলছি যে আপনি এত সুন্দর বলছেন, চন্দ্রবলি এক মিনিট হ্যাঁ একটুখানি, কারণ এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে একজন স্টুডেন্ট পাঠিয়েছে। And I thought it was very interesting. He is saying that I find the program very good. He's watching you on YouTube. But with due respect, the organization did not, I don't know what he means by organization, did not speak anything regarding the transgender who claim themselves as women. উত্তর দেবো? Yes, please. কারণ যেহেতু মানে এই ছেলেটি খুবই ইন্টারেস্ট নিয়ে পাঠিয়েছে, and I thought that and I think sir also Miss okay, we have time because ma'am is joining after 10 minutes, so ma'am please, and then Chandravali please carry on with your question. হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, এবং মানে আমি যে বিষয়টা নিয়ে বলছিলাম তার সঙ্গে ডিরেক্টলি রিলেটেড না হলেও ইট ইজ রিলেটেড এন্ড ইটস আ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। এবং আমার সময় থাকলে নিশ্চয়ই এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাড্রেস করতাম, কারণ আমরা এখন যখন ইনফ্যাক্ট আমরা আইনে যখন বলা আছে যে ওয়ার্কপ্লেস হ্যারাসমেন্ট against women, what is the interpretation of this word women? তার মধ্যে কি trans people are included, trans women are included? This is a question, this is a valid question to ask, এবং এই প্রশ্নটা ইনফ্যাক্ট করাও হচ্ছে, এবং তার আইনি কি বলবো ইন্টারপ্রিটেশনটা কি, এখানে উইমেনের মধ্যে ট্রান্স উইমেন পড়বে কিনা। এখন এই প্রশ্নটা আমরাও তুলেছিলাম, এবং এইটার সঙ্গে জেন্ডার নিউট্রালিটির যে প্রশ্নটা আমি তুলেছিলাম সেটা লিঙ্ক, কারণ not only does this law not protect men, it also doesn't protect trans women perhaps, or does it? Mane, can we interpret the law to do that? And that is a question that has been asked, and that is a question that actually we asked in Jadavpur when the law came. কারণ আমাদের যে প্রিভিয়াস পলিসিটা ছিল ওটা জেন্ডার নিউট্রাল ছিল, তো তখন আমরা অ্যাডভোকেট জেনারেলকে একটা চিঠি লিখি এই বলে যে এখানে যেন উইমেন কথাটা বলা আছে, এই উইমেনের ইন্টারপ্রিটেশনটা কি। এবং তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদের বলেছিলেন যে দেখুন, ইন্টারপ্রিটেশনটা এনিথিং, ইট কুড ইনক্লুড এনিথিং অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ডাজ নট গো এগেইনস্ট দ্য স্পিরিট অফ দ্য ল। এবং ইউ ক্যান মানে কখনোই ল এটা লিমিট করে দিচ্ছে, ল বলছে উইমেন হ্যাভ টু বি প্রোটেক্টেড। আপনি যদি এমন কিছু একটা জিনিস করেন যাতে উইমেনদের প্রোটেকশনটা কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়, তাহলে সেটা ল বিরুদ্ধ একটা কাজ, সেটা আপনি করতে পারেন না। কিন্তু by মানে you can protect women and in addition also protect other groups, এবং সেইটা that can be a wider interpretation of the law. সেই জন্য আপনি যদি ট্রান্স উইমেনদেরও এদের এই লটার অ্যাম্বিটে আনেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং উনি বলেছিলেন অ্যাজ ভিকটিমস ইভেন মেন ক্যান বি পার্ট অফ ইট, তাতেও আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ধরো মানে আমি স্টুডেন্ট বলে আমি তুমি বলছি, ধরো একটি ছেলে, মানে আমাদের যেরকম আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং হস্টেল গুলোতে সাংঘাতিক র্যাগিং হয়, এবং সেই র্যাগিংটা কিন্তু সেক্সুয়ালাইজ, সেটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়, এবং সেখানে কিন্তু ছেলেরা তার ভিকটিম হন, এবং হয়তো ছেলেরাই পারপেট্রেট করছেন, ছেলেরা ছেলেদের ওপরে। এবং সেখানে সেই ছেলেটিকে আমরা অ্যান্টি র্যাগিং ল দিয়ে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করি, বাট দ্যাট person should also be protected by the anti-harassment law because that person is being sexually harassed. তো এবং র্যাগিং প্রমাণ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়, কারণ র্যাগিং তো একদম একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়, এবং তারা খুব কেয়ারফুল, তারা দে আর ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টি র্যাগিং লস, ধরা খুব সহজ। কিন্তু অ্যান্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট লটা দিয়ে হয়তো তাদের প্রোটেক্ট করা যেতে পারে, তো সেটা আমরা ভেবেছিলাম। তো তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল যেটা বলছেন হ্যাঁ একদম, men as victims if you want to include in the larger interpretation of the law there is no problem because you are also protecting women. যে মুহূর্তে it will go against the interest of women তখন প্রবলেমটা হয়, এবং সেই জন্য
এই আইনটার ইন্টারপ্রিটেশনে আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে জেন্ডার নিউট্রালিটি না হলেও উই ক্যান ইনক্লুড ট্রান্স উইমেন, উই ক্যান ইনক্লুড বয়েজ এন্ড মেন in our policies. আইনটা তো আমরা বদলাতে পারবো না, আইনটার ইন্টারপ্রিটেশন in our policies can include these people as victims. But perpetrator যেটা বলা আছে, perpetrator man মানে অর্থাৎ কি নাম যেটা বলতে চাইছি যে একটা সিচুয়েশন যদি হয় যেখানে একটি মেয়েকে হ্যারাস করছে, সেটা কিন্তু এই আইনের আওতায় পড়বে না, কারণ আমি যে মেয়েটি হ্যারাস করছে তাকে পারপেট্রেটর বলছি। দ্যাট ইজ গোয়িং এগেইনস্ট দ্য আইডিয়া অফ প্রোটেক্টিং উইমেন। তো তখন আইনটা কিন্তু ইট উইল গো এগেইনস্ট ইটসেলফ, তো সেটা আমি করতে পারি না। সো woman as perpetrator is not allowed by the law, but as victims we can include others, and that could include trans women. Ma'am, is there time for another question? No, I think Chandrabali madam wanted to ask something. Okay, So, okay, yes. madam, please go ahead. থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমার যা পরিস্থিতি এখন হলো, আমার মেয়ের স্কুল থেকে আমাকে একটুখানি যেতে বলেছে, ওই জন্য আর ম্যামকে আর আমি প্রশ্ন করার পাচ্ছি না। কিন্তু একটা উনি অসাধারণ বলছেন, শুনতে এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে যেন এই মানে বলাটা যেন ইনকমপ্লিট থাকে, তাহলে আমি শুনে যেতে পারবো। তুমি তোমার প্রশ্নটা করে যাও চন্দ্রাবলি, দিয়ে তারপরে ওই ডিসকাশনটা তো ইউটিউবে থাকবে। We can also listen to what you have to say. হ্যাঁ, আমরা যে কলেজে পড়াই, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, আসলে হচ্ছে এটা ইভিনিং কলেজ। এইরকম কলেজে দাঁড়িয়ে ধরুন আপনার এই যে ব্যাপারটা যে বিভিন্ন রকম যেটা আর কি আজকের যে বক্তব্য, যে নরনারীর যে পাশাপাশি চলার যে অবস্থানটা, সেটা আমরা আরো কি করে প্রোটেক্ট করতে পারি, যদি কিছু আপনি বলেন সেই সম্পর্কে। এমনি অনেক প্রোটেকশনই আমরা নিয়েছি। আগে ধরুন আমি যখন কলেজে প্রথম জয়েন করেছিলাম, তখন আপনার মাঝে মাঝেই লোডশেডিং হয়ে যেত। এমনও দিন গেছে হয়তো আমরা ওই মোমবাতি নিয়ে স্টুডেন্টদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারপর সেটা থেকেও আমরা আর কি অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের যেহেতু এটি ইভিনিং কলেজ, বা এখনো ধরুন অনেক জায়গাতেই আছে যেখানে আর কি সারা রাত ধরেই কাজ করতে হয়, টেলিভিশন থেকে শুরু করে বা কল সেন্টার থেকে শুরু করে অনেক জায়গাতেই, এবং ফেরার পথেও অনেক প্রবলেম হয় যেগুলো আমরা কাগজে কলমে পড়ি, কিন্তু বাস্তবে সেখানে হয়তো অনেক ল আছে, অনেক আইন আছে। বা তার পাশাপাশি দাঁড়িয়েও আজকের এই নারী দিবসে আমরা কতখানি নারীকে একটু প্রোটেক্ট করতে পারি, আপনি যদি একটু বলেন প্লিজ। না, এটা খুব জরুরি কথা, কারণ আমাদেরও ইভিনিং সেকশন ছিল আগে, এখন নেই। এবং দিনের বেলা যেরকম অনেক লোক থাকে ক্যাম্পাসে, এবং মানে কিছু একটা ঘটলে সবাই ছুটে যেতে পারে ইত্যাদি। বিকেলের ক্লাসগুলো যখন হতো তাদের মানে সেই সমস্যাটা হতো, মানে তখন অনেকেই একা পড়ে যেতেন বা আনপ্রোটেক্টেড ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমি একদমই আপনার যে সমস্যাটা বলছেন আমি একমত একেবারেই, মানে সমস্যাটা এক্সিস্ট করে। আপনাদের অবশ্য পাশের বাড়িতে পুলিশ, কাজে মানে আমার তো মনে হয় আরেকটা জিনিস, আমাদের কোনো ট্রেনিং নেই, বেশিরভাগ মেয়েদের কোনো ট্রেনিং নেই, একটা বেসিক এফআইআর লজ করতে পারে না, কারণ জানে না। এবং আরেকটাও আছে যে পুলিশকে ভীষণ এবং মানে কমপ্লিটলি ভ্যালিড কজ, যে পুলিশের স্টেশনে যেতে ভয় পায়, পুলিশকে ফেস করতে ভয় পায়। তো এই জিনিসগুলো আছে, এবং আমার খালি মনে হয় যে এই প্রোটেকশনের একমাত্র উপায় হচ্ছে যে মেয়েদের একটা মানে খুব ইন্টেন্সিভ অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং, এবং এখানে ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, আপনারা ভাবতে পারেন যে এটা পুলিশকে দিয়েও করা যায়, মানে পুলিশ মহিলা অফিসারকে দিয়ে আপনাদের সঙ্গে তো যোগাযোগ আছে, যে একদম একটা ট্রেনিং, যে কি করে বেসিক, যে একটা জিডি করতে হলে কি করতে হয়, একটা এফআইআর করতে হলে কি করতে হয়, পুলিশ এফআইআর না নিলে কি করতে হয়, পুলিশ যদি হ্যারাস করে তাহলে কি করতে হয়, এই জায়গাগুলো, এবং আইনটা কি, মেয়েদের যে রাত্রে কাস্টাডিতে নেওয়া যায় না, পুলিশ স্টেশনে বসে রাখা যায় না, এরকম তো অনেক নিয়ম আছে, বা শুধু মেয়েদের পুলিশ স্টেশন আছে। এইগুলো কিন্তু আমাদের ছাত্রীরা জানে না। মানে অনেক লড়াকু ছাত্রী আছে আমাদের যারা সারাক্ষণ পুলিশ অ্যারেস্টও হয়, সেটা অন্য কথা, কিন্তু সাধারণ ছাত্রীরা কিন্তু জানে না। এবং আমি দেখেছি যে এইটা কিন্তু খুব এম্পাওয়ারিং হয়, মানে এবং কিছু না হলে মানে আই এম ভেরি হ্যাপি টু ডু ইট। আমি আইসিসির এক্সপার্ট হিসেবেও আমি করতে পারি, মানে একদিন জাস্ট পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে পুলিশের সামনাসামনি বসে, এই দেখো এই জায়গা, এই হচ্ছে ফর্ম, এইটা জিডি ফাইল করতে এটা ফর্মটা ফিল আপ করতে হয়, এফআইআর এর এই নিয়ম,
কিছু না, এটা আর ভেঙে যায় এবং তখন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মানে ইউ হ্যাভ দ্য টুলস টু প্রোটেক্ট ইউরসেলফ। Thank you, ma'am. Sorry, Damini, we will not have time to take any more question. And on the note of what to do at a police station, etc., we have the Deputy Commissioner of Police, Vidisha Kalita, who's just joined us. We can see her on our screen. And I would really like to thank Paramita Di. I mean, এবং I can say from all our side যে সত্যি এত ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন অনেক দিনের মধ্যে আমাদের হয়নি। Thank you, ma'am. থেকে আমি বিদিশা কি বলছি শুনে যাব। হ্যাঁ, Yes, we would love for you to stay on, and I will now ask Damini Madam to please introduce Ms. Vidisha Kalita. Thank you, ma'am. It is my privilege to introduce our final distinguished speaker of the day, Srimati Vidisha Kalita. Srimati Kalita began her career as an electrical and electronics engineer and worked with Volvo Trucks for 1.5 years. She quit her job to pursue her dream of entering the civil services. In the 6 years that she has served in the Indian Police Service, she has handled many important assignments. In her first posting as ACP, North Vidhannagar Commissionerate, Srimati Kalita was in charge of the security arrangements and law and order at the International Kolkata Book Fair and the Sri Bhumi Durga Puja for 2 consecutive years. As additional SP HQ, Krishnanagar, she was in charge of the smooth conduct of the General Assembly election 2021 in the district and handled the security arrangements for the public meetings of the Honorable Prime Minister of India, the Home Minister of India, and the Honorable Chief Minister of West Bengal. Currently, she is heading the Enforcement Branch and Cyber Cell of Kolkata Police. I welcome you, ma'am, for today's session on gender equality at the workplace and choice of profession. Ma'am, please proceed. Thank you so much for the kind introduction. And firstly, happy Women's Day to everyone present here. I just heard the last part of the discussion, maybe which was going on prior to my joining, was that women, they are, afraid to come to the police stations and they do not know কিভাবে একটা জিডি করা হয়, কিভাবে একটা এফআইআর করা হয়। Being from the police, I can say that এখন অনেক কিছু আমাদের যে লস গুলো আছে, they have become very women friendly, মানে লিগাল পার্সপেক্টিভে অনেকগুলো চেঞ্জেস আনা হয়েছে to make the institutions, the government institutions, more friendlier towards the women. যেমন ধরুন, we have women police station. আমার কলকাতার মধ্যে we have many women police stations. Even in the normal police station, মানে ওখানে women cell বা একটা child friendly corner থাকে, যদি কোনো child, if any child is coming to the police station or if a female is coming to the police station, ওদেরকে ওই women corner আর ওই child friendly corner করা হয়েছে in our police stations, where to make the যেটা একটা পুলিশ স্টেশন দেখতে গেলে খুব ইন্টিমিডেটিং মনে হয়, যে ওখানে কিভাবে যাব, সব অনেক মেলস আছে ওখানে, কিভাবে যাওয়া যায়, কিভাবে ওখানে নিজের সমস্যাটা গিয়ে বলবো। তো সেই জন্য এই চেঞ্জেস গুলো আমরা আনার ট্রাই করেছি, and many of these changes have already been implemented. All the police stations, they have women officers বা women constable আছে, and especially যেগুলো আমাদের women police station আছে, আমাদের টোটাল 11টা women police station আছে কলকাতা শহরের মধ্যে। তো ওখানে those police stations are handled completely by women force. তার উপরেও এখন একটা খুব মানে which the women are facing, that is cyber related crimes. Social media te kichu ekta
ছবি একটা আপলোড হয়ে গেল বা কোনো একটা অবসিন ফটো ওদের আপলোড হয়ে গেল বা some fake profile has been made in their name. So these kind of complaints we are receiving in a very huge number. So even for those cases, we have dedicated cyber cells in all our police stations. We have, that is apart from the cyber police station of Lal Bazar, where again there are women constables, there are lady constables, because these kind of crimes, these kind of complaints we are receiving in a huge number from women victims. So we have made sure that we have women constables, at least if not an officer, who can hear out these issues of women. So at an institutional level, we are trying to bring these changes amongst our women, amongst our institutions. And secondly, that hesitation that the common women might have, that how should I, is it right or wrong, or shall I go to a police station? ওই ভয় পাওয়ার কোনো এখন স্পেসিফিক্যালি মানে কলকাতা শহরের মধ্যে যতগুলো আমাদের পুলিশ স্টেশনস আছে, যতগুলো ইভেন ইন লাল বাজার, if women comes, we are continuously telling our officers, we are continuously telling our they have to be treated, the women have to be treated on priority basis. কোনো যদি মহিলা যদি কমপ্লেন দিতে আসে, ওকে যাতে খুব বেশি সময় বসিয়ে রাখতে না হয়, ওকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে কিভাবে জিডি করতে হয়, কিভাবে এফআইআর করা যায়, কিভাবে কমপ্লেনটা ড্রাফট করা যায়. And having said that, if the women, if they still feel some kind of hesitation, or if they still feel that they are being harassed, then we have our helpline numbers where you can immediately lodge a complaint. We have a control room numbers where you can immediately lodge a complaint against such activities if you have faced. So basically এই নলেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে একটা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে একটা এফআইআর করার বা একটা জিডি, এটাতে ওটাতে কোনো ভয় পাওয়ার দরকার নেই. ইনফ্যাক্ট আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অনেক আমরা এখানে যে মহিলারা আছে, ওরা নিজেই ওরা আমাদের কাছে আসে at a very later stage. ওরা এসে ওরা the first thing that they tell us is that ওর in-laws plus ওর হাজবেন্ড অনেকদিন ধরে ওকে জ্বালাতন করছে, ওর উপরে অনেক টর্চার করছে, কিন্তু she is still not ready to do a police complaint, a formal complaint against them. ও আমাদের কাছ থেকে চাই যে আমরা একটা নেগোসিয়েশন ওদের মাধ্যমে একটা ফ্যাসিলিটেট করে দেব, বা ওর হাজবেন্ড প্লাস ওর ইনলস কে একটু বুঝিয়ে দেবো যাতে ওকে জ্বালাতন যাতে না করে. তো এইরকম এই সোসাইটাল মানে ইনহিবিশনস গুলো এখনো আছে আমাদের মহিলাদের মধ্যে, that they do not মানে ফ্যামিলি প্লাস সোসাইটির একটা they feel that if they go and do a police complaint against their own family, against their own husband, then they will be outcasted from the society will look down upon them. And তার থেকেও আরেকটা বড় জিনিস, they feel that since they are not financially independent, so যদি ও নিজের হাজবেন্ড থেকে যদি সেপারেট হয়ে যায়, তাহলে ও ফিনান্সিয়ালি কিভাবে সাস্টেইন কিভাবে করবে. তো সেই জন্য ইট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট women are financial independence এর জন্য again ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহিলাটি কাজ করতো আগে, কিন্তু
বিয়ের পর ওকে বিকজ অফ হার প্রেশার ফ্রম দ্য ইন-লজ এন্ড দ্য হাজবেন্ড ওকে কাজটা ছেড়ে দিতে হলো। তো এইসব জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে যে কেন আমি বিয়ের পর আমার ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি কেন ত্যাগ করে দেব। And there's this saying that we cannot choose the family in which we are born, but we can choose the family in which we are going to. আমার কোন ফ্যামিলিতে আমার বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা, ওই জিনিসটা দেখার খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিয়ের পর যদি একটা মহিলাকে ওর যদি ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সটাকে যদি ত্যাগ করে দিতে হয়, তাহলে ওটার লং টার্ম ইমপ্লিকেশনস গুলো খুবই it can be very dangerous, because then she does not have any decision making capability of her own. For every little thing she depend on her husband, on her in-laws. The husband and the in-laws, she'll have to accept that thing. And if she's in a situation where she's facing domestic violence, still because she feels that she cannot move out of that house, otherwise how her maternal house will also not accept her, and she has lodged a complaint against her husband also. So now she has nowhere to go. So this situation should not arise in the first place, is what I feel. And this is where the financial independence of the women is very important. And again, having said that, it again comes down to the very individual level, at the family level. We are bringing up our daughters and our sons. We are always, as an Indian society, it is a very common thing that we see at our homes, that the household works are being done by the outside works are being done by the sons, and we bring them up in such a way where our parents feel that why to spend so much on the girl's education. Like the main focus is get her married to a good house and then she'll be settled. But for the boy, we feel that he should have a good job and he should be the main breadwinner of the house. So these narratives need to change. We need to change these the way we are bringing up our sons and our daughters, and the way we are putting these thought processes in their mind. We should work towards a gender neutral society where sons and our daughters, they should, firstly we should try to make them both financially independent. Financial independence is very important. Secondly, the type of the job roles that we that society defines, that these kind of jobs are for the women, these kind of jobs are for the men, these places are safe for women, these places are unsafe for women. These perceptions have to we have to break down these perceptions. We have to change these perceptions, and that will definitely, it will take time. It will not happen in just one day. And I believe that we have already come a long way. Like these perceptions, these societal attitudes and behaviors, it has not developed in just one day. It has taken millions of years, that that our society has come up in such a way. But like from the last few years, we have started questioning these narratives. Now, a very common example is if we see the movies, the kind of movies that we are seeing, kind of movies that were being made in the 80s or the 90s, there's a stark difference that we see in the movies, especially the Hollywood movies that we see nowadays. There are more women-centric movies. There are, issues which are talking about gender neutrality, gender equity. So, slowly these changes are coming up. But the main focus, the main change can come only through the family level, because family is said to be the basic unit of our society. The changes in the institutions, the legal changes,
no matter how much we bring about women-centric laws or we try to make our institutions women-centric, the change in true sense will not come until and unless our behaviors and our perceptions are changed. The Domestic Violence Act, but the women victims, when they come to us, they do not want to lodge a complaint against their husband and their in-laws, but they just want us to make some kind of a negotiation. They want us to talk to their husband and make them understand. But my question is, if আমরা কথা বললাম ওর স্বামীর সঙ্গে ওর in-laws এর সঙ্গে, but even then, is it a workable solution that that the marriage is being sustained because there's a fear of a police complaint? That's why the marriage is working. I think this is not a workable, it is not a workable situation. So we and the institutions will. It is easy to make changes at that level. The difficulty is, bringing the change in the behaviors and bring the change in the perceptions and the mindsets, and that has to begin at the family level. So I think that's what I wanted to say from my side. If there are any questions. Yes, we will. Anybody has a question to ask, ma'am? I think Damini, you were saying something you wanted to ask us, so you can please go ahead. Okay, thank you, ma'am. Dirisha, ma'am, I had a question. Do women face any unique challenges or discrimination in physically intensive professions such as the police force? Is there any particular kind of discrimination or particular challenges that women in the police force face? Yeah, I get this question a lot, that why did I choose the police service? It is a male-dominated service and it must be very difficult. But I personally, I do not understand this question because, is it written somewhere that these jobs are for men, these jobs are for women? It is not written anywhere. These are again perceptions that we have in our mind, that it is very difficult, that it is very demanding. So what? I mean, if it is a difficult job and if it is a demanding job, does it mean that women cannot do it? It's not. It is a totally wrong perception that we have. Yes, it is a demanding job. I have to, there have been times when I went out on raids late night, returned back home at 3 a.m. in the morning. But yes, I have chosen it and I enjoy my work. And there are situations where, like a lot of the situations where we have to be on the road for at a stretch 5 to 6 hours or maybe even more than that. So it gets difficult, but there's always a way out. Like the training that we go through before joining the service, it makes us very, because in the training there is no difference, and the training curriculum does not differentiate on gender. We have to go through the same training and have to meet the same parameters that the male officers have to do. So that 2 years of training instills a lot of confidence and boosts your morale to such a level that you start feeling that nothing is impossible for you. And having said that, the main problems, suppose, like I said, we have to stand for long hours in the law and order situation. In 5 to 6 hours, we have to stay on the road. So there, the major problem faces where to use the toilet facilities. So whenever we go on the ground, we try to find some nearby hotels or guest houses or some place, and it's always available. So we go and talk to them and we say that, see, for today, my women toilets and they will be using the facilities, and they all agree. In fact, they come and they give us water and all also.
So, and it is equally difficult for the men also. If you think that it is difficult for a woman to stand in the sun for 5 or 6 hours at a stretch, it is no easier for a man. I have when I've seen women, all my women force, they were staying put, but the men force, some of them have fainted on the road. These are all perceptions that we have in music, and practically, I think I personally never that these things, these are very difficult. I never let that come in between. Ma'am, I would like to ask you a small question. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are. Okay, okay. Well, thank you very much for your gracious presence into this webinar. I know you are very busy, and in spite of that, you have taken. I can see you are traveling, and in spite of that, you have kept your word and have delivered your precious thoughts regarding the women equality and what women face and how they can combat the situations. As far as I know from your bios curriculum CV that you have been an electrical electronics engineer, and there must have been something that you took up that challenge when you were pursuing BTech in electrical and electronics. But can you share those circumstances or the inspiration which led you to pursue IPS and join Indian Police Service? And another question, and that is, there are there is lack of knowledge regarding how to go for civil service, and what are the challenges you can face while pursuing civil service, how to prepare for civil service exams. Though I had a very brief opportunity to know, I also tried to join IPS, but I couldn't even go for the first prelim examination. But we as teacher should encourage students to go for civil service, because there's lack of people who actually can run the administration. Even a person having a electrical and engineering degree can do a lot when you are doing a civil service. You can actually handle many technical things which others can't. So that can be an additional benefit while you are administrating some of the positions that you are given. Presently, you are in the cyber division, so you are heading the cybercrime division. So it again requires a person who is actually having some technical know-how. And if a person who is heading that particular position is having some technical know-how, he or she can actually lead the team together. So could you please give our students, our listeners, how they can proceed and go for civil service? Thank you very much for your time. So the first question was why I left the BTech and then I joined. So basically the civil services was my childhood dream. I always wanted to join the civil services, and the reason I did basically the minimum qualification is you have to do a graduation for the server form. And I did my BTech, and then I did the job. And because I wanted to have that, I that's how I started service coaching. Then going to I did not want to totally in the coaching. I thought let the engineering foray a job at initially in the coaching was that not a totally my dream was ways to pursue and doing BTech and was actually way
facilitate my coaching for that. Regarding the preparation thing, I think there are many coaching centers are there, and is required for to clear these exams. Dedication and a lot of patience, basically, because there are hardly, I think, 1,000, roughly 1,000 seats every year for the All India services, that is IAS and IPS. The seats are roughly around 500, and rest of the seats are for the central services. But every year, more than 7 lakh to 8 lakh people, they sit for these exams. A lot of competition is there. So patience is very much required, and obviously dedicated effort is required towards it. And apart from that, there's a lot of materials are available nowadays. Even on the internet, a lot of material is available. So if anyone wants to pursue the coaching, I think the government of West Bengal has started UPSC coaching classes at the Administrative Training Institute at Salt Lake, which I heard is quite good. And I think there are other centers also in Delhi, Hyderabad, Bangalore. In those places, the centers are quite good. So yeah, I think I answered your question. Does anybody have any other question for ma'am? Otherwise, we'll wrap up the session. I think we've taken a lot of your time already. All right, Paramita Di, we are wrapping up then. So I would like to request Dr. Abhijit Sen to deliver the vote of thanks. It has been a real exciting and educational experience for us all. We are honored to have so many experts from the different fields who have enlightened us with their experience and expertise. I hope we all take home some benefits from the workshop come webinar and try to change our basic instinct and perspective towards women. Equality does not always mean a balanced treatment. For example, if somebody starts from a good starting point in a race, equal speed does not mean equal position. We have to acknowledge the special rights. We need to learn to celebrate diversity, differences, and inclusivity. Not only law norms, but awareness campaigns can help to diminish the situation also. I'd like to thank our distinguished speakers for giving us your valuable time and sharing your experience with us. I sincerely acknowledge Dr. Chandravali Datto, our Cultural Committee Coordinator, and Dr. Nivedita Bhattacharya, our Internal Complaints Committee Coordinator, for organizing such an important event. We are grateful to our previous IQAC coordinator, Dr. Srinivas Singh Jadhav, for such a nice poem and speech. I would also like to thank our Vice Principal, Sri Tanmoy Biswas, for extending a helping hand in every needy situation. Last but not the least, let me thank you, the audiences who participated in the program. And also please join me to thank all the women in the world who make this world a better place to live in. With this, I declare to conclude the session and hand over to Dr. Nivedita Bhattacharya, ma'am. Please, ma'am. Thank you all of you. I would like to really thank Dr. Abhijit Sen also. He's been very supportive through all the webinars that Syamaprasad College has organized. Thank you, Chandravali Datto, and obviously the Vice Principal, sir. He's so supportive, and he also enlivens every session with very, very interesting questions. And I think with that, I'm not going to end the session just now, simply because the feedback link has been given in the chat box.
So I will just wait for all of you to fill it up in the next 15-20 minutes, and then I will end the session. But otherwise, the session is formally ended. Thank you so much. Ma'am, I would like to request our Vice Principal Sir to give the feedback link on the YouTube channel, as I have given the link, but it is not working. I was just reported. Yes, I have already sent it to him. আমি স্যারকে ফোন পাঠিয়েছি, ওনাকে আমি বলেওছি ইউটিউবে দিতে, তো maybe sir will put it in the YouTube. Okay, okay. Once all of you leave, then I will end the session, because I know that then everybody has filled up the feedback form. Is that given on the chat box on the Google Meet? হ্যাঁ, আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি রে। আরেকবার দেব? I think it's everybody. ঠিক আছে। না ঠিক আছে। আরেকবার দিয়ে দিতে পারেন ম্যাম, তার কারণ অনেকে পরে জয়েন করলে তখন পাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ম্যাম, এবং সবাইকে ধন্যবাদ। আমি লিড করছি। থ্যাংক ইউ অলসো অভিজিৎ, খুব সাপোর্টিভ, এন্ড চন্দ্রাবলী এন্ড যাদবজিকে তো আমি লাস্ট মিনিটে বললাম যে না যদি জয়েন করেন আমাদেরকে প্লিজ হেল্প করবেন উইথ ওয়ান অফ হিজ ব্রিলিয়েন্ট পোয়েমস। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, সত্যি ইট ওয়াজ আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ওয়েবিনার টু organize also to get these people. Thank you, Didi. Thank you, everyone. খুব ভালো হয়েছে। Yeah, I thought it was very interesting to know. খুব ভালো চর্চা হয়েছে দিদি। Thank you. The streaming was fine because I joined in 2 or 3 times. The streaming was going very well. अपने घर के सामने सीढ़ी पे चटाई बिछवा के बच्चों को खिलवा रही है, हल्ला कर रहे बच्चे। उस हाल সুলগ্না, I think you should close the link after half an hour, যাতে করে অন্য যারা অ্যাটেন্ড করেনি তারা বসে ওটাকে সার্টিফিকেটের জন্য না ফিল আপ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, করে দেবো। I just submitted my feedback. Did it work? ওই নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে। সুলগ্না একবার চেক কর, হ্যাঁ হয়ে যাবে। It's a tested download. Is it? Oh, it was tested. Okay. হ্যাঁ, it was tested. সুলগ্না এসে আছে না? হ্যাঁ ম্যাম। আপনার লিংকটা সবার সাবমিশন আসছে কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ। একবার দেখে নাও সাবমিশন হচ্ছে কিনা। আমি সাবমিট করেছি, একবার দেখো তো। হয়েছে সাবমিট? ওটাই দেখছি ম্যাম, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, 30টা সাবমিশন তো অলরেডি এসে গেছে। একটু জয়দীপের ওটা আছে কিনা? দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এসেছে। তাহলে ইটস ওয়ার্কিং, নো প্রবলেম। ভেরি গুড, ভেরি 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 নাইস ওয়েব টার্মিনাল।
ওয়েল ডান। Thank you, Jyoti. Thank you for participating also. আমি মানে পুরোটা আই ওয়াজ স্পেল বাউন্ড, মানে আমি ভেবেছিলাম হয়তো মাঝখানে পালিয়ে যাবো, কিন্তু তারপরে দেখলাম না, মানে পালানোর কোনো ইয়ে নেই, মানে আমি শুনলাম পুরোটা ভালো লাগলো। পারমিতাদির একটা